El arrecife parece quieto al principio, un mosaico en cámara lenta de cabezas de coral, esponjas y partículas flotantes suspendidas en aguas azules como si fueran polvo en una habitación iluminada por el sol. Aquí nada se mueve rápidamente porque no es necesario. La energía es un bien preciado en el fondo marino, y la mayoría de las criaturas han aprendido que la supervivencia favores la paciencia por encima de la velocidad. En medio de esta geometría silenciosa se encuentra una forma que apenas califica como un animal. Se asemilla a una esponja desgastada, a un bulto de algas o a un trozo de coral que se desprendió y olvidó caer. Sus bordes son temerosos, sus colores no combinan, y su superficie está texturizada con protuberancias y flecos que dispersan la luz y la sombra de la misma manera que lo hacen las estructuras vivas del arrecife. Este es el pez rana, y su mayor arma no son los dientes, el veneno o la velocidad, sino la ausencia de movimiento. El pez rana no persigue. No escha. Ni siquiera apunta como suelen hacerlo los depredadores. En su lugar, espera. No en el sentido de aburrimiento o pereza, sino como una trampa cargada espera. Cada músculo de su cuerpo ya está preparado, y tenso bajo una piel que parece suave y inofensiva. Sus aletas pectorales no son aletas en el sentido habitual, sino extremidades articuladas que le permiten apoyarse contra el arrecife como un escalator se aferra a la roca. Esta postura mantiene el pez rana en su lugar, anclado contra las corrientes y evitando el retroceso que, de otro modo, arruinaría su ataque. Su cuerpo parece relajado, pero internamente está configurado para una única acción explosiva que durará menos que el tiempo que tarda la luz en cruzar una habitación. Sobre su boca, sobresaliendo como un filamento suelto o un gusano flotante, está el señuelo. Esta estructura, llamada elysium, termina en una punta carnosa que imita la forma y el movimiento de los animales presa comunes en el arrecife. El pez rana no lo mueve frenéticamente. Eso traicionaría la ilusión. En su lugar, el señuelo se mueve con sutileza, temblando o meciéndose de maneras que coinciden con el ritmo local del agua. A veces no se mueve en absoluto. La efectividad del señuelo no depende de cuánta atención atraiga, sino de su convencimiento pertenece al entorno. Los peces pequeños no se acercan alarmados porque nada en el señala peligro. No hay movimiento rápido, no hay persecución, no hay silueta de mandíbulas cerrendos. El arrecife está lleno de formas flotantes inofensivas, y el señuelo es simplemente otra de ellas. Lo que hace que el pez rana se aterrador no es la violencia del ataque, sino la precisión de la preparación. Este depredador no ataca desde la distancia. Se posiciona tan cerca de su presa que la muerte ya no es una interacción entre dos animales, sino un evento físico gobernado por la dinámica de fluidos. El pez rana se mueve lentamente hacia adelante durante minutos o incluso horas, utilizando sus aletas de forma similar a como tiran de sí mismos los escaladores en movimientos tan sutiles que apenas se registran como movimiento. Cada avance es calculado, reduciendo la distancia hasta que la presa nada dentro de una zona medida no en longitudes corporales, sino en fracciones de ancho de boca. A esta distancia, el tiempo de reacción se vuelve irrelevante. No hay carrera que pueda salvar a la presa, ningún reflejo lo suficientemente rápido como para superar a la física misma. La boca del pez rana no es simplemente grande. Está diseñada para una expansión instantánea. En reposo, parece casi químicamente pequeña para un animal tan voluminoso, escondida tras una cara que parece perpetuamente aburrida o levemente irritada. Pero bajo ese exterior aparentemente inofensivo se encuentra un mecanismo esquelético capaz de desplegarse más rápido de lo que la mayoría de los músculos de los vertebrados pueden encontrarse. Cuando comienza el ataque, el pez rana no muerde. Se abra. La mandíbula inferior desciende, la superior se despliega y la cavidad bucal se expande en todas direcciones a la vez. Esta expansión crea una repentina queda de presión dentro de la boca, un vacío localizado que succiona el agua circundante con una fuerza tremenda. El agua no se comprime y no duda.
Cuando la presencia se precipita para leer el espacio al instante, arrastrando todo lo que se encuentra a su paso. El pez presa no es atrapado o apresado. Es engolido, arrastrado hacia adelante por una columna de agua que acelera más rápido de lo que los músculos de la presa pueden responder. En el tiempo que tarda un impulso nervioso en viajar desde el ojo hasta el músculo, la presa ya ha cruzado el umbral de ser un animal que nada libremente ser el contenido de un estómago. No hay secuencia de persecución, hay lucha, hay intento dramático de escape. Un momento el pez existe en aguas abiertas y el siguiente ha desaparecido, borrado de la escena como si hubiera sido editado de la realidad. La velocidad de este evento es tan extrema que incluso las cámaras de alta velocidad tienen dificultades para capturarlo claramente. Todo el ataque, desde el primer movimiento de la mandíbula hasta la completa desaparición de la presa, ocurre en un intervalo de tiempo más corto que el parpadeo de un humano. Para un observador, parece un fallo. El pez rana parece inalterado, han pasado en el mismo lugar, han luciendo la misma expresión imposible, pero la presa ya no está. Esto no se debe a que el pez rana sea rápido en el sentido tradicional. Su cuerpo no se lanza hacia adelante. Sus aletas no baten rápidamente, y gasta sorprendentemente poca energía. La violencia ocurre dentro de la boca, oculta de la vista, impulsada por una repentina reconfiguración del espacio en lugar de movimiento a través de él. Este método de alimentación revela mucho sobre la estrategia evolutiva del pez rana. La velocidad consume mucha energía. Perseguir presas require músculos poderosos, suministro constante de oxígeno y un sistema nervioso afinado para decisiones rápidas. El pez rana evita todo esto. Al confiar en la emboscada y la succión, minimiza el gasto energético mientras maximiza el éxito. Esto es particularmente importante en los arrecifes de coral, donde la competencia es intensa y las oportunidades pueden ser impredecibles. Un depredador que falla con demasiada frecuencia morirá de hambre, pero un depredador que espera y ataca solo cuando el éxito está casi garantizado puede permitirse largos periodos de inactividad. El ataque por vacío también permite al pez rana consumir presas que de otro modo serían difíciles o peligrosas de manjar. Peces espinosos, peces veloces y incluso presas casi tan grandes como el propio pez rana pueden ser tragados enteros, ya que su boca se abre lo suficientemente amplia como para acomodarlos. Las mandíbulas no necesitan aplastar ni desgarrar. Una vez dentro, los dientes orientados hacia atrás y el cierre de la boca evitan la fuga, y la presa es tragada con un procesamiento mínimo. Esta capacidad de consumir grandes cantidades permite al pez rana sobrevivir durante largos periodos entre cacerías, lo que resulta ser una ventaja en entornos donde la disponibilidad de alimento fluctúa. Desde una perspectiva ecológica, el pez rana ocupa un papel que es a la vez sutil y significativo. No es un depredador dominante en términos de biomasa o territorio, pero ejerce presión selectiva sobre el comportamiento de los peces de arrecife más pequeños. Las especies que con víctimas de depredadores por succión a menudo evolucionan desarrollando una mayor precaución ante formas y texturas desconocidas, así como una mejor sensibilidad en la línea lateral para detectar cambios repentinos en el movimiento del agua. Sin embargo, el camuflaje y la inmovilidad del pez rana socavan estas defensas, creando una carrera evolutiva constante entre la percepción y el engaño. El horror de la estrategia alimentaria del pez rana radica en su invisibilidad. No hay advertencias, hay escaladas, hay amenazas visibles. La depredación suele implicar señales que la presa pueda aprender a reconocer, la silueta de un tiburón cazador, la aceleración repentina de un pez perseguidor, la sombra de un ave en el cielo. El pez rana no ofrece ninguna de estas señales. Convierte la depredación en una emboscada espacial en lugar de temporal. El peligro no se aproxima, yet está presente, incrustado en el propio entorno. Esta estrategia también explica por qué los buzos o investigadores rara vez ven al pez rana en movimiento. Su estilo de vida no recompensa la actividad.
Movers los expones ser detectados y desperdicia energía. Permanecer inmóvil permite que el camuflaje cumpla su función y mantiene los mecanismos de ataque listos. Incluso su respiración es sutil, con movimientos branquiales minimizados para no perturbar el agua circundante. Todo en su comportamiento refuerza el mismo principio, formar parte del fondo y dejar que la física se encargue de la casa. Visto desde esta perspectiva, el pez rana es menos un cazador y más un dispositivo de ejecución diseñado por la evolución. No prueba a su presa ni se adapta a mitad de ataque. El resultado se decide antes de que comience el ataque, en el momento en que la presa cruza un límite invisible en el espacio. Más allá de esa línea, escapar no solo es poco probable, es físicamente imposible. La presa no pierde porque si más lenta o débil, sino porque entró en una zona donde el agua misma se convierte en el arma. En el silencio que sigue un ataque, el arrecife regresa a la calma. Las partículas flotan. Los pólipos de coral extienden sus tentáculos. El pez rana permanece donde estaba, ahora ligeramente distendido, su comida siendo procesada por un sistema digestivo acostumbrado a una ingesta infrecuente pero sustancial. A los ojos inexpertos, nada ha cambiado. Sin embargo, el ecosistema ha cambiado, aunque solo si por un pez que falta. Así es como el pez rana deforma a su mundo. No a través de la dominancia o la persecución, sino mediante una ausencia repentina. En un hábitat definido por el movimiento y el color, perfecciona el arte de la eliminación, convirtiendo el simple acto de abrir la boca en uno de los mecanismos de caza más eficientes del océano. El fondo marino en profundidad no se asemilla al brillante y bullicioso arrecife. Es un paisaje forjado por la paciencia y la presión. Un amplio plano de sedimentos interrumpido por pequeñas crestas, piedras dispersas y los restos esqueléticos de organismos que se deslizarán desde lo alto. La luz aquí es débil totalmente, filtrada por el agua mucho antes de que pueda alcanzar el fondo. Lo que queda es un mundo apagado modelado por la gravedad y el silencio, donde el movimiento es lento y cada caloría cuenta. En este entorno, la supervivencia favorece a las criaturas que pueden borrarse de la percepción, fusionándose tan completamente con el sustrato que incluso la vida cercana pasa sin ser reconocida. En algún lugar dentro de esta calma se encuentra el rape. No nada, no es ya, sino que reposa como si fuera simplemente otro pliegue del lecho marino. El rape no se oculta apretándose en gritas o enterrándose por completo. En cambio, es expuesto, su cuerpo aplanado y extendido contra el sedimento como una capa desecada. Su piel imita el color y la textura del barro, la arena y las conchas rotas, a menudo modelada con parches irregulares que disuelven su contorno cuando se lo observa desde arriba. Flecos de piel se extienden desde su cabeza y flancos, lóbulos suaves que asemejan algas descaradas o restos atrapados en una corriente. Estas estructuras interrumpen cualquier silueta limpia, impidiendo que las presas identifiquen al rape como una forma sólida y única. En las profundidades del mar, el reconocimiento lo es todo. Un depredador solo es peligroso si puede ser percibido como tal. El rape se asegura de que nunca lo sea. Sus ojos están situados en la parte superior de la cabeza, angulados hacia arriba, lo que le permite observar la columna de agua que lo rodea, mientras el resto de su cuerpo permanece presionado contra el fondo. Este punto de vista es crucial. Muchos animales de aguas profundas se alimentan flotando o suspendiéndose justo por encima del lecho marino, escaneando en busca de partículas comestibles o pequeñas presas. Desde su perspectiva, el fondo es un telón de fondo, no una fuente de peligro. El rape explota este sesgo a la perfección. Se convierte en parte del paisaje, un parche sin características debajo de un mundo que se mueve lentamente. Lo que rompe esta ilusión es el cebo. Desde la cabeza del rape se extiende una espina dorsal modificada, rematada con un bulto carnoso. En periodos de aguas poco profundas, este cebo puede simplemente moverse con la luz ambiental.
pero en especies más profundas, a menudo produce su propia luminiscencia. Esta bioluminiscencia no es brillante ni constante. Parpadea suavemente, titula o se mueven patrones que imitan los movimientos de pequeños organismos vivos. En la oscuridad, tales señales son poderosos atractores. Muchas criaturas de aguas profundas dependen de puntos de luz para localizar alimento, parejas o refugio. El rape no necesita perseguir este instinto, solo necesita imitarlo. La genialidad de la estrategia del rape radica en cómo invierte completamente la relación depredador-presa. No busca a sus presas, se presenta como una presa. El señuelo está colocado lo suficientemente alejado de su boca como para desviar la atención del peligro que se encuentra justo debajo, atrayendo a un peso crustáceo que pase. La punta luminosa representa una oportunidad en un entorno que, de otro modo, es escaso en recursos. Las calorias son raras en profundidad, y la indecisión puede significar la muerte por inanición. A medida que la presa se acerca, su enfoque se estrecha. El fondo marino se convierte en algo irrelevante. El cuerpo del rape permanece oculto porque la presa ya no busca amenazas, está en busca de alimento. Este momento, cuando la presa se decide acercarse, es cuando la trampa se vuelve inevitable. El rape no necesita cronometrar una larga persecución ni calcular una intercepción. Solo espera a que la distancia se reduzca. Cuando la presa se encuentra al alcance, el rape abre su boca y el entorno se encarga del resto. La apertura de la boca de un rape no es un movimiento gradual. Es una transformación instantánea. Las mandíbulas se abren con una velocidad explosiva, y la cavidad se expande hacia afuera como un túnel colapsando en reversa. Esta expansión crea una queda súbita de presión que succiona agua del área circundante directamente hacia la boca. La fuerza no se limita a la apertura inmediata, se extiende hacia afuera, formando un cono de succión que captura cualquier cosa dentro de su alcance. A corta distancia, este efecto es abrumador. La presa no es mordida ni atrapada, es arrastrada hacia adelante, lavada por un torrente de agua que acelera más rápido de lo que los músculos pueden contrarrestar. Escapar en esta fase es imposible porque la presa ya no actúa de forma independiente. Su cuerpo queda atrapado en una masa de agua en movimiento, y el agua obedece las leyes de la física, no en instintos. Incluso así la presa percibe el peligro en el último instante, no hay una superficie sólida contra la cual empujarse, ni tracción que provocar. La corriente creada por la boca en expansión del rape despoja de control, arrastrando a la presa hacia adentro sin importar sus esfuerzos. En menos tiempo del que tarda un latido, la presa cruza el umbral hacia la cavidad oral, donde los dientes orientados hacia atrás y el cierre repentino de las mandíbulas impiden cualquier retirada. La velocidad de esta acción es engañosa porque el rape apenas parece moverse. No hay un salto dramático ni un movimiento amplio. Su cuerpo permanece anclado al fondo marino, su masa estabiliza el ataque y previene el retroceso. Este anclaje es esencial. La alimentación por succión a esta escala genera fuerzas inmensas. Y sin una base estable, el depredador simplemente se arrastraría hacia adelante en lugar de atraer a la presa. Al extender su cuerpo y apoyarse contra el sedimento, el rape asegura que toda la energía del ataque se dirige hacia afuera, sin desperdiciarse en movimiento propio. Una vez que la presa está dentro, el rape no mastica. No lo necesita. Como muchos depredadores de emboscada, traga a la presa entera, confiando en un estómago altamente distensible que pueda acomodar comidas casi del mismo tamaño que su propio cuerpo. Esta capacidad refleja la imprevisibilidad de las oportunidades alimenticias en las profundidades del océano. Cuando liga la comida, debe ser consumida por completo, ya que la próxima oportunidad puede tardar días o semanas en presentarse. El metabolismo del rape se adapta a este ritmo de abundancia y escasez, capaz de ralentizar drásticamente durante largos periodos de inactividad y aumentar la digestión solo cuando es necesario.
Desde la perspectiva de la presa, el aspecto más aterrador de esta interacción es que el depredador nunca es visto. No hay persecución, ni sombra que crezca, ni indicación de que el peligro esté presente. El rape no se anuncia a través del movimiento o el ruido. Incluso su señuelo no es una señal de advertencia, sino una invitación. El momento de la realización, es que ocurre, liga demasiado tarde para ser relevante. La presa ya está dentro del sistema, yet en transición de organismo a energía. Esta invisibilidad tiene consecuencias ecológicas más amplias. En los entornos de aguas profundas donde los encuentros son raros y los recursos energéticos son limitados, las estrategias de depredación que minimizan el esfuerzo desperdiciado tienen un impacto desproporcionado. El rape elimina a sus presas con una eficiencia casi perfecta, moldeando el comportamiento de las especies que comparten su hábitat. A lo largo del tiempo evolutivo, las especies presa pueden desarrollar una mayor precaución alrededor de fuentes de luz aisladas o movimientos inusuales cerca del fondo marino. Sin embargo, estas adaptaciones siempre están limitadas por la necesidad de alimentarse. En un mundo donde la comida es escasa, evitar cada posible riesgo no es una opción. El rape prospera en este estrecho margen entre el hambre y el miedo. El camuflaje que permite esta estrategia no es estático. La piel del rape puede ajustarse sutilmente con el tiempo, alterando su pigmentación para combinarse mejor con las condiciones locales. El color del sedimento varía a lo largo del fondo marino, y los individuos que no logran camuflarse adecuadamente son más propensos a ser detectados y evitados. La selección natural favorece a aquellos cuya apariencia se disuelve sin problemas en su entorno. Este preciso convierte al fondo marino en una fuerza selectiva que moldea el cuerpo del depredador tanto como su comportamiento. En este sentido, el rape no solo es esconde en el fondo marino, es una extensión de él. La frontera entre el animal y el entorno se difumina, y la depredación ya no ocurre como un evento, sino como una propiedad del paisaje. El fondo marino ya no es terreno neutral, es una boca lista para agarres. Lo que hace que esta estrategia sea tan efectiva es su dependencia de la inevitabilidad en lugar de la persecución. El rape no compite con depredadores más rápidos en aguas abiertas. No se basa en una resistencia superior o en cacerías sociales complejas. Espera, confiado en que la física resolverá el encuentro a su favor. Una vez que la presa entra en la zona de captura, el resultado está determinado por los gradientes de presión y el flujo de fluidos, no por reflejos o inteligencia. Este enfoque refleja un patrón más amplio en la evolución de las profundidades, donde muchos depredadores prefieren la emboscada y el engaño sobre la velocidad. La conservación de energía es primordial en un entorno donde la luz solar no impulsa la productividad y la comida liga de manera esporádica desde arriba. El pez de San Pedro representa una de las expresiones más extremas de esta filosofía. Reduce la depredación a una única transición irreversible de afuera hacia adentro. Después del ataque, la escena se reinicia casi de inmediato. El sedimento es agienta. La columna de agua retoma su lenta deriva. El pez de San Pedro cierra su boca y se queda inmóvil una vez más, indistinguible del fondo sobre el que reposa. Para un observador que pase momentos después, no hay indicio de que algo haya sucedido. Sin embargo, el ecosistema ha cambiado. Un organismo móvil ha sido eliminado, su energía transferida a un depredador que ahora esperará inmóvil hasta que el ciclo se repita. En las profundidades marinas, donde los encuentros son raros y la supervivencia depende de la eficiencia, el pez de San Pedro ha perfeccionado un método de caza que no deja rastro y no ofrece advertencia. El depredador no se ve porque nunca necesita ser visto. Cuando su presencia se hace evidente, la presa ya ha desaparecido y el lecho marino ha recuperado su silencio. En el borde del arrecife, donde las aguas azules abiertas se estrican en corredores sombritos de coral y piedra, el movimiento cambia de carácter. Los peces ya no se dispersan libremente en todas direcciones.
Los caminos se comprimen. Las trayectorias se convergen. Cada entrada se convierte en un embudo, cada hueco en un punto de decisión. Este no es un lugar para la velocidad, sino para el juicio. Y aquí, el juicio es a menudo erróneo. El arrecife no es un campo de batalla abierto. Es una arquitectura. Y dentro de esa arquitectura, los muros toman sus posiciones como elementos permanentes. Silhouetas de cuerpos robustos apostadas en umbrales donde el movimiento de pasar. No patrolan. No se apresuran. Esperan, ocupando el espacio de tal manera que el propio espacio se vuelve hostil. Un mero que flota cerca de la entrada del arrecife parece casi paivo. Sus aletas se mueven lentamente, lo justo para contrarrestar la flotabilidad y la corriente, manteniendo una posición fija en la columna de agua. Su cuerpo es masivo en comparación con los pequeños peces de arrecife que pasan cerca, pero la masa aquí no se utiliza para la persecución. Se usa para la autoridad. La presencia del mero altera los patrones de tráfico antes de que ocurra cualquier ataque. Los peces más pequeños todavía bordean los extremos de los corredores o eligen rutas más largas alrededor del arrecife en lugar de pasar directamente frente a él. Esta vacilación no es solo miedo aprendido. Es una respuesta a la forma, la escala y la quietud. En la naturaleza, los depredadores que se mueven constantemente son a menudo predecibles. Los depredadores que no se mueven son más difíciles de interpretar, y la interpretación cuesta tiempo. La anatomía del mero refleja esta estrategia a la perfección. Su cabeza es ancho y romo, albergando una boca que parece desproporcionada, incluso para un pez tan grande. Las mandíbulas son gruesas, reforzadas por una musculatura poderosa diseñada no para morder trozos de la presa, sino para una rápida expansión. La boca no es una herramienta para agarrar. Es un mecanismo para eliminar. Cuando está cerrada, no revela nada. Cuando se abre, transforma el agua circundante en un arma. Las entradas del arrecife funcionan como pasillos en un edificio. El flujo de agua se acelera ligeramente al pasar por las rendijas y los canales, guiando plancton, rastros de olor y pequeños peces por rutas predecibles. Estos corredores son eficientes, y la eficiencia es irresistible en un ecosistema abarrotado donde la conservación de energía determina la supervivencia. Los animales presa los utilizan instintivamente, deslizándose entre los cabezales de coral para evitar la exposición en aguas abiertas. Lo que no perciben es que estos mismos corredores eliminan las opciones de escape. Una vez dentro, el movimiento lateral queda restringido. El movimiento vertical puede estar bloqueado por salientes. El desplazamiento hacia adelante se convierte en un compromiso. Los muros explotan esta geometría con inquietante precisión. Se posicionan justo afuera o justo adentro de estas entradas, angulados de manera que sus bocas miran en dirección al tráfico. Sus ojos rastrean el movimiento de manera continua, pero sin los giros exagerados de cabeza que podrían señalar una intención. El mero no se fija en la presa desde lejos. Permite que la presa se acerque, cruzando un límite invisible medido no en metros, sino en fracciones de longitud corporal. Este límite es el punto de no retorno, aunque nada en el entorno lo marca como tal. El ataque en sí no es dramático como suelen retratarse las emboscadas. No hay un estilo de velocidad, ni hay una persecución repentina. El mero no acelera hacia adelante. En cambio, abre su boca y el agua entre el depredador y la presa colapsa hacia adentro. La expansión de la cavidad bucal ocurre en una fracción de segundo, aumentando el volumen tan rápidamente que la presión cae instantáneamente. El agua rusha igualar este desequilibrio, llevando a la presa con ella de manera tan effortless como el polvo atraído hacia un vacío. A corta distancia, esta succión es absoluta. El pez presa no es empujado, agarrado o mordido. Es retirado.
La sensación, esa es que pudiera registrarse, no sería impacto, sino perdida de posición. A medida que el agua que sostiene el cuerpo se desplaza repentinamente a otro lugar, los músculos se activan demasiado tarde para importar. Las aletas no encuentran nada contra lo que empujar. La presa cruza el umbral hacia la boca antes de que las señales neuronales puedan completar su circuito. La fuga no se frustra por la fuerza, sino por la física. La efectividad de esta estrategia depende completamente de la restricción. Un mero que se lanza prematuramente arriesga alertar a la presa y desperdiciar energía. Un mero que espera permite que la inevitabilidad haga el trabajo. Esta paciencia no es paiva. Internamente, el pez está preparado, los músculos listos, los elementos esqueléticos alineados para una expansión máxima. Externamente, presenta calma. Este contraste es lo que hace que la emboscada sea tan exitosa. Los animales presas son hábiles para detectar movimiento, aceleración y intención direccional. Están mucho menos equipados para detectar la ausencia de movimiento emparejada con una fuerza latente. Una vez que la presa está dentro de la boca, los dientes orientados hacia atrás y el cierre rápido de la mandíbula impiden la fuga. El mero no necesita masticar. Como muchos depredadores que alimentan por succión, traga la presa entera, confiando en un tracto digestivo flexible capaz de manjar comidas grandes y irregulares. Esta habilidad permite a los miros a provocar oportunidades poco frecuentes, consumiendo presas que pueden representar una parte significativa de su ingesta energética diaria. Después de alimentarse, la digestión se convierte en la actividad principal, y el mero puede permanecer casi inmóvil durante largos periodos, su metabolismo cambiando para procesar la ingesta de manera eficiente. Este estilo de caza coloca a los miros firmemente dentro de una categoría más amplia de depredadores que no persiguen. En entornos donde el terreno dicta el movimiento, la persecución a menudo es innecesaria y ineficiente. Los arrecifes, los manglares y los fondos rocosos creen cuellos de botella naturales que favorecen la emboscada sobre la resistencia. Los miros han evolucionado para dominar estos cuellos de botella, convirtiendo el control espacial en una ventaja depredadora. No necesitan ser más rápidos que las presas, solo deben ser ineludibles. El impacto ecológico de esta estrategia va más allá de las muertes individuales. Al controlar los puntos de acceso dentro del arrecife, los miros influyen en cómo se distribuyen los peces más pequeños, donde se alimentan y cómo se mueven entre habitats. Esto puede reducir la presión de pastoreo en ciertas áreas, alterar la competencia entre especies de presas y incluso afectar indirectamente la salud del coral. El mero no es simplemente un consumidor, es un regulador del movimiento, moldeando el flujo de vida a través de la arquitectura del arrecife. También hay un elemento de evasión aprendida en juego. Los peces que sobreviven a encuentros con miros pueden cambiar permanentemente sus rutas, favoreciendo caminos menos eficientes que reducen el riesgo. Con el tiempo, este comportamiento puede llevar a establecer corredores más seguros y otros más peligrosos, zonas de paso y zonas de eliminación. El arrecife se convierte en un mapa de probabilidades con los miros ocupando las intersecciones más letales. Lo que hace que el mero sea particularmente efectivo es como se presenta durante todo este proceso. Su coloración a menudo se mezcla a la perfección con el arrecife, con manchas y degradados que rompen su silueta contra el coral y la roca. Sus movimientos son lentos, económicos, casi indiferentes. No hay una escalada visible antes del ataque. Desde la perspectiva de la presa, el entorno parece estable justo hasta que colapsa. Esta falta de advertencia es central para el éxito del mero. Muchos depredadores dependen de la sorpresa generada por la velocidad o un enfoque sigiloso. El mero depende de la suposición. Las presas asumen que un objeto estacionario es seguro. El peligro se anuncia a través del movimiento. El mero castiga esa suposición sin piedad, convirtiendo el simple acto de buscar refugio en un error letal.
Desde un punto de vista fisiológico, la alimentación por succión a esta escala requiere una coordinación precisa. El momento de apertura de la mandíbula, la depresión del hyoides y la expansión del cuerpo deben ser exactos para maximizar el diferencial de presión. Si es demasiado lento, la presa escapa. Si es demasiado rápido sin la posición adecuada, el ataque pierde eficiencia. Los miros demuestran una notable consistencia en esta coordinación, evidenciando un sistema de alimentación perfeccionado a lo largo del tiempo evolutivo para operar dentro de margines de error muy estrechos. Después del ataque, el arrecife retoma su ritmo casi de inmediato. Otros peces continúan moviéndose a través de corredores adyacentes. Las corrientes llevan partículas a lo largo de caminos familiares. El mero regresa a la quietud, su papel como guardián inalterado. La ausencia dejada por la presa consumida es invisible, pero importa. La energía ha sido transferida hacia arriba en la red alimentaria, y se ha despejado espacio para que otros se muevan, se alimentan o toman la misma decisión fatal. De esta manera, los miros ejemplifican una forma de depredación que se centra menos en la persecución y más en la inevitabilidad. No caen a través del arrecife, de aunque el arrecife caes por ellos. Al posicionarse en intersecciones críticas, transforman el movimiento ordinario en riesgo y el viaje rutinario en un paso final. Una vez que la presa entra en el pasillo, el resultado ya está selado. La puerta no se cierra de golpe, simplemente se abre, y lo que estaba ali momentos antes ya no está. Las aguas abiertas más allá del arrecife carecen de la geometría protectora de los corredores de coral o de los pliegues del lecho marino. No hay paredes que atrapen a la presa, en hay cuellos de botella que explotar, en hay sombras lo suficientemente profundas en las que esconderse por mucho tiempo. Todo aquí está expuesto, suspendido en un vacío tridimensional donde el movimiento es visible desde todos los ángulos, y los errores tienen un alto costo. En este espacio, la paciencia por sí sola no es suficiente. Los depredadores que sobreviven aquí deben resolver un problema diferente, como terminar un encuentro antes de que realmente comience. Este es el dominio de la barracuda. Un pez diseñado no para luchar o resistir, sino para un único evento decisivo que cierra la distancia más rápido de lo que la percepción pueda procesar. Una barracuda en aguas abiertas no se anuncia a través de un movimiento constante. A pesar de su reputación por la agresión, la mayor parte de su tiempo lo pasa flotando, casi indiferente, con el cuerpo rígido y horizontal, moviendo apenas la cola. Esta quietud es engañosa. La forma alargada de la barracuda es un estudio en eficiencia hidrodinámica. Un cilindro estrecho que se afila suavemente hacia una potente aleta caudal diseñada para convertir la tensión muscular almacenada en un impulso instantáneo hacia adelante. La musculatura a lo largo de sus flancos es densa y organizada para contracciones explosivas más que para nadar de manera sostenida. Este no es el cuerpo de un corredor de maratón, es un resort bajo carga. La cabeza completa el destino. La línea de la mandíbula es larga y puntiaguda, extendiendo el perfil hacia adelante como la punta de una lanza. Cuando la boca se abre, revela dientes que no curvan hacia atrás para agarrar o triturar. Son rectos, con forma de cuchillas laterales dispuestas para superponerse ligeramente como unas tijeras. Estos dientes no están destinados a mantener a la presa en su lugar, están diseñados para cortarla. La barracuda no mastica porque no necesita hacerlo. El daño se inflige en el momento del contacto, no después. En aguas abiertas, la emboscada requiere un tipo diferente de ocultamiento. La barracuda no puede esconderse detrás de rocas ni mezclarse con el fondo marino. En cambio, explota la ambiguidad visual y la compresión de la distancia. Su cuerpo plateado refleja la luz ambiental, rompiendo su contorno contra el brillo de la columna de agua. Desde ciertos ángulos, especialmente de frente, su perfil casi desaparece, reducido a una línea delgada que ofrece poca información visual. Los animales presa que escanean su entorno pueden registrar movimiento,
pero solo ese movimiento no es sufficient para desencadenar una huida. La evaluación de amenazas require forma, dirección y velocidad, y el pez barracuda retiene esos tres elementos hasta el último instante. La posición es crítica. Los barracudas suelen orientarse ligeramente por debajo o a un lado de los bancos de presa, manteniendo una distancia que parece no amenazante. No siguen a la presa de cerca, lo que provocaría formaciones defensivas. En cambio, permanecen lo suficientemente alejados para mantener la ambigüedad. El objetivo no es intimidar, sino ser ignorados. En esta fase, el barracuda no está cazando activamente. Está esperando que la geometría se alinee para un momento en que la presa se desplace hacia una zona donde la aceleración pueda borrar el tiempo de reacción. Ese momento es breve y, cuando liga, la transformación es violenta. El barracuda no acelera gradualmente. No hay un aumento de velocidad de advertencia, una acumulación visible. La cola se despliega, el cuerpo se flexiona y la energía almacenada se libera de golpe. La aceleración es extrema, empujando al barracuda hacia adelante en línea recta con un movimiento lateral mínimo. No se trata de una cava de persecución. Es una trayectoria balística. El pez se convierte en un proyectil y la distancia entre depredador y presa se reduce más rápido de lo que los sistemas sensoriales pueden actualizar su interpretación de la realidad. Para la presa, el encuentro no se experimenta como una persecución. No hay tiempo para la evasión, ni intercambio de maniobras. Un momento el agua está vacía y al siguiente esta línea de impacto. Las mandíbulas del barracuda no se cierran en una mordida de sugestión. Cortan la carne con impulso, levando el cuerpo más allá del punto de contacto. A menudo, el barracuda ni siquiera se detiene después del ataque. Pasa a través de la presa, gira y regresa para consumir lo que queda. Este comportamiento no es derrotador. Es estratégico. Detenerse en el punto de impacto dissiparía energía y aumentaría el riesgo de lesiones. Pasar a través de la presa preserva el impulso y permite una reevaluación. La brutalidad de este método radica en su asimetría. La presa no pierde porque se más débil en una lucha prolongada. Pierde porque nunca entra en una. El éxito del barracuda depende de acabar la interacción en el momento del primer contacto. Por eso sus dientes están diseñados para cortar en lugar de agarrar. Un corte limpio desactiva a la presa inmediatamente, impidiendo respuestas de escape coordinadas, incluso si la presa sobrevive al ataque inicial por un breve instante. Esta estrategia refleja un principio más amplio de la depredación en aguas abiertas. La velocidad reemplaza la sigilosidad, y la precisión sustituye la persistencia. En entornos sin refugio, las persecuciones prolongadas favorecen a las presas que pueden girar bruscamente, cambiar de profundidad rápidamente o agotar al depredador. Los barracudas evitan esto por completo al cargar el encuentro con una fuerza abrumadora. El gasto energético se concentra en un solo impulso, seguido de éxito o disengagement. Desde un punto de vista metabólico, esto es eficiente. Las persecuciones largas son costosas y inciertas. Los ataques cortos y decisivos ofrecen un mayor retorno de la inversión. Las adaptaciones sensoriales respaldan este enfoque. Los barracudas poseen una visión aguda adaptada para detectar contrastes y movimientos a distancia. Sus ojos están posicionados para proporcionar percepción de profundidad y enfoque hacia adelante, lo que es crítico para cronometrar el ataque. Confían menos en la detección a través de la línea lateral durante el acercamiento final, ya que la velocidad del ataque supera la utilidad de la retroalimentación sensorial a corta distancia. La decisión de atacar se toma antes de que el cuerpo se mueva, basada en cálculos visuales de distancia, ángulo y trayectoria esperada de la presa. Una vez que comienza el ataque, no hay ajustes. Este es un depredador comprometido. Si el barracuda calcula mal, aborda el intento y se reinicia, en lugar de intentar recuperar el encuentro persiguiendo a la presa.
Esta selectividad es essential. En ataque fallido cuesta energía y revela presencia, aumentando la probabilidad de que la presa altere su comportamiento. Por lo tanto, los barracudas atacan solo cuando la probabilidad de éxito es alta, reforzando la percepción de que los ataques son súbitos y inexplicables, en lugar de frecuentes. Desde una perspectiva ecológica, los barracudas ocupan un papel que mantiene a las poblaciones de presas en aguas abiertas en constante tensión. Su presencia desincentiva la permanencia y promueve el movimiento, evitando que los bancos se conviertan en objetivos estáticos para otros depredadores. Esta presión constante moldea el comportamiento del agrupamiento, fomentando formaciones compactas y cambios de dirección rápidos que reducen el riesgo individual. De esta manera, el barracuda influye no solo en quién sobrevive, sino en cómo se comportan los grupos enteros. Hay cierta ironía en su simple país la estrategia del barracuda en comparación con las emboscadas elaboradas de los depredadores de arrecife. Sin camuflaje más allá de la reflectividad, sin señuelos, sin trampas arquitectónicas, solo velocidad y cuchillas. Sin embargo, esta simplicidad es engañosa. Representa una apuesta evolutiva de alto riesgo y alta recompensa que solo funciona porque cada componente de la biología del animal está afinado para el mismo resultado. La forma del cuerpo, la distribución muscular, la estructura de los dientes, el procesamiento sensorial y el comportamiento convergen en el mismo momento. El primer ataque. Después de un ataque, el agua cuenta la historia brevemente. Las escamas flotan. Las partículas giran donde pasó el cuerpo. Luego, la escena se reinicia. El barracuda desacelera, retoma su postura de suspensión y se queda quieto una vez más. Para un observador externo, parece como de nuevo, casi desapagado. Pero nada en él se ha relajado. Los músculos ya se están recargando. Los ojos ya están escaneando. El misil ha vuelto a su lanzador. Para las especies de presa, esto crea un mundo donde el peligro no se anuncia por la proximidad, sino por el tiempo. La seguridad no se determina solo por la distancia. Porque la distancia puede borrarse en un instante. La única defensa confiable es la conciencia y la imprevisibilidad. Rasgos que la evolución refina constantemente bajo la presión de depredadores como el pez espada. Aun así, la supervivencia nunca está garantizada. El tiempo de reacción tiene límites, y el pez espada existe para explotarlos. Al final, este pez encarna una forma de depredación que no deja espacio para la lucha narrativa. No hay un concurso prolongado, no hay una escalada visible, no hay oportunidad de recuperación. El encuentro se reduce a un único punto de datos, impacto o ausencia. La velocidad es la que entrega al depredador, las aletas son las que determinan el resultado, y el océano abierto se traga la evidencia. Esto no es cazar como una búsqueda. Es cazar como una colisión. Y para aquellos que se encuentran en su camino, la diferencia es definitiva. El océano abierto no está vacío, por mucho que parezca desde arriba. Es un vasto sistema en movimiento, estratificado con corrientes, gradientes de temperatura y límites invisibles que moldean donde puede existir la vida y cómo debe comportarse para sobrevivir. En este reino, la quietud es una desventaja. La comida no se queda a esperar. El refugio no aguarda, y los depredadores que se dedican en demasiado tiempo quedan atrás en un entorno que nunca lo hace. Entre los animales adaptados para este movimiento perpetuo, ninguno lo encarna de manera más completa que el aten. No son depredadores de emboscada, y no dependen de la sorpresa en el sentido tradicional. Su terror radica en el hecho de que siempre están en movimiento, siempre acelerando, siempre operando a un ritmo que convierte la resistencia en un arma. Un aten no se queda flotando. No reposa en la columna de agua en se deja llevar por la corriente desde el momento en que comienza su vida independiente. Nada, y rara vez se detiene. Su cuerpo está diseñado como un proyectil selado,
grueso en el centro y afanandos hacia una base de cola estrecha que minimiza la resistencia. La piel es suave y rígida, reforzada con tejido conectivo que reduce la turbulencia a medida que el agua fluye sobre ella. Incluso las aletas están diseñadas para la velocidad. Cuando navegan, se retraen en surcos, aerodinámicamente moldeando el cuerpo en una forma casi perfecta. Nada sobresale que no sea necesario. Nada desperdicia energía. En su interior, la ingeniería es aún más notable. Los Aitens son de los pocos peces capaces de endotermia regional, la habilidad de mantener partes de su cuerpo a temperaturas significativamente más altas que el agua circundante. No se trata de ser completamente de sangre caliente, pero es lo suficientemente cercano como para cambiar las reglas del océano abierto. Estructuras vasculares especializadas conocidas como intercambiadores de calor contracorriente atrapan el calor metabólico producido por los músculos nadadores, evitando que se pierda a través de las branquias. Como resultado, los músculos que impulsan la cola operan a temperaturas que permiten contracciones más rápidas y una mayor fuerza. El tiempo de reacción se acorta y la potencia aumenta. La resistencia se extiende mucho más allá de lo que la fisiología de sangre fría permitiría. Este calor interno no es un lujo. Es una necesidad para un depredador que nunca se desconecta verdaderamente. Los Aitens viven en movimiento porque el movimiento mantiene sus sistemas optimizados. La entrega de oxígeno, el rendimiento muscular y el procesamiento sensorial se benefician de un flujo constante. Reducir la velocidad no es neutral para un Aiten. Es costoso. Todo su cuerpo está sintonizado para la eficiencia en el movimiento, no para flotar inactivamente. Como resultado, el Aiten no espera a que la presa se acerque. Se mueve a través de los campos de presa de manera implacable, ejerciendo presión a lo largo del tiempo en lugar de depender de un único momento de sorpresa. Cuando un Aiten se encuentra con un banco de peces más pequeños, la interacción no comienza con un ataque. Comienza con la disrupción. Los Aitens se aproximan a gran velocidad, no para matar de inmediato, sino para fracturar la cohesión. Las presas en grupo dependen del movimiento sincronizado para confundir a los depredadores y reducir el riesgo individual. Un Aiten no necesita elegir un objetivo de inmediato. Al atravesar la formación, crecemos, obligando a los individuos a acelerar, girar abruptamente y separarse del grupo. Cada una de estas acciones consume energía, y la energía es finita. Aquí es donde la resistencia se convierte en agresión. El Aiten no disminuye la velocidad a medida que la presa se fatiga. Sus músculos están diseñados para un rendimiento sostenido, alimentados por un metabolismo aeróbico altamente eficiente que permite largos periodos de nado a alta velocidad sin fatiga. Las especies de presa, incluso aquellas adaptadas para explosiones rápidas, no pueden mantener este ritmo indefinidamente. A medida que la persecución continúa, pequeñas ineficiencias se acumulan. Los giros se amplían. La aceleración se retrasa. El tiempo de reacción se alarga. El Aiten no necesita sobrepasar a su presa en astucia. Solo necesita resistir más tiempo. Cuando finalmente se produce el compromiso, el ataque es devastador precisamente porque surge del movimiento en lugar de romperlo. El Aiten no cambia de marca drásticamente. Aumenta ligeramente la velocidad, alinea su cuerpo y cierra la distancia como un torpedo lanzado. No hay un cambio dramático en la postura para advertir a la presa. El depredador ya se mueve rápido, ya está orientado hacia adelante, ya genera impulso. La presa no percibe un ataque repentino tanto como una continuación imparable de la presión que de repente se convierte en contacto. La boca de un Aiten no está diseñada para succión o agar. Es firme y compacta, con pequeños dientes afilados que funcionan principalmente para asegurar y deshabilitar a la presa durante encuentros a alta velocidad. Las mandíbulas se cierran al impactar, y la fuerza de la colisión misma contribuye a la muerte.
no se trata de una interacción delicada. A gran velocidad, la masa multiplicada por la velocidad se vuelve decisiva. La presa no se involucra en una lucha porque el encuentro no se enmarca como tal. Y es una conclusión alcanzada a través del agotamiento y la física. El mundo sensorial de un aten apoya esta estrategia. Su visión es aguda, adaptada para seguir objetivos en rápido movimiento en aguas abiertas y brillantes. Ojos grandes situados lateralmente proporcionan un amplio campo de visión, permitiendo al aten monitorear el movimiento de la presa incluso durante la persecución a alta velocidad. El sistema de línea lateral detecta cambios de presión y desplazamiento del agua, ayudando a mantener la conciencia de la posición de la presa cuando las señales visuales se difuminan bajo la aceleración. Estos sistemas no operan de forma aislada. Están integrados en un sistema nervioso optimizado para procesar corrientes rápidas de información sin demora. Esta integración permite a los atens realizar ajustes microscópicos de forma continua durante la persecución, refinando su trayectoria sin perder velocidad. A diferencia de los depredadores emboscadores que confían en un único ataque calculado, los atens operan en ciclos de retroalimentación, actualizando constantemente su movimiento según el comportamiento de la presa. Esta adaptabilidad es crucial en aguas abiertas, donde el movimiento tridimensional y las condiciones cambiantes de luz complican la cosa. Sin embargo, incluso aquí, la mayor ventaja del aten no es solo la precisión. Es la persistencia. Ecológicamente, los atens ocupan un rol como reguladores móviles de los ecosistemas de aguas medias. Su movimiento constante conecta regiones distantes del océano, transportando energía a través de vastas escalas. Se alimentan en un área, excretan en otra y migran a través de límites térmicos que muchas especies no pueden cruzar de manera eficiente. Esta movilidad conecta las cadenas alimentarias, redistribuyendo nutrientes y influyendo en las poblaciones dispersas en amplias áreas geográficas. Los atens no son fuerzas locales. Son fuerzas oceánicas. La migración en sí se convierte en una extensión de la depredación. Los atens siguen gradientes de temperatura y zonas de productividad, rastreando el movimiento de la presa a lo largo de las estaciones. Su fisiología que recién el calor les permite provocar aguas más frías temporalmente, accediendo a presas que los depredadores totalmente ectotérmicos, más lentos, no pueden perseguir de manera tan efectiva. Esta flexibilidad térmica amplia el rango de caza del aten, convirtiendo la variabilidad ambiental en una oportunidad en lugar de una limitación. Para las especies presas, esto crea una presión constante que modula el comportamiento a escalas poblacionales. Los patrones de agrupamiento se intensifican. Los tiempos de migración cambian. Las tasas de crecimiento favorecen a los individuos que pueden madurar rápidamente antes de convertirse en objetivos. La influencia del aten se siente no solo a través de la depredación directa, sino también a través de la constante necesidad de evadir a un depredador que no espera a que llegue la oscuridad, se refugia o cometa errores. Genera errores al obligar a la presa a operar en el límite de sus capacidades fisiológicas. Hay una cierta inevitabilidad en la caza del aten que la distingue de otras formas de depredación marina. Los depredadores emboscadores ofrecen una oportunidad, por pequeña que sea, de evasión a través de la vigilancia. Los depredadores de explosión permiten escapar mediante la resistencia o el terreno. Los atens eliminan estas opciones de manera sistemática. No ofrecen un solo momento para evadir. Ofrecen una prueba y la aplican hasta que algo falla. Después de un ataque exitoso, el aten no se detiene a celebrar o descansar. Continúa moviéndose, integrando la energía consumida en el mismo motor que hizo posible la caza. La digestión ocurre en movimiento, apoyada por un sistema circulatorio adaptado para distribuir oxígeno y nutrientes de manera eficiente incluso durante la actividad sostenida. El depredador no se desconecta de su entorno porque la desconexión no forma parte de su destino. De esta manera, los atens representan una forma de depredación que se siente casi mecánica en su consistencia.
No hay ira visible, en un gesto dramático, solo movimiento mantenido a un nivel que convierte el tiempo en un aliado. La presa no pierde porque eligió el momento equivocado. Pierde porque no puede mantener el ritmo indefinidamente, y el aten si puede. El terror del aten no es el instante del impacto, aunque se instancia final. Es el conocimiento incrustado en el comportamiento de la presa a través de generaciones de selección que, una vez que comienza la persecución, no hay un punto final excepto la exhaustion. La velocidad puede retrasarlo, la coordinación puede complicarlo, pero mientras el aten siga moviéndose, el resultado tiende hacia la inevitabilidad. En el océano abierto, donde nada permanece quieto y todo está expuesto, el aten prospera al encarnar el entorno mismo, constant, directionally implacable. Convierte la resistencia en dominio y el movimiento en destino. No necesita sorprender a su presa. Simplemente necesita seguir adelante. La zona de aguas medias a menudo así describe como vacía. Pero esta vacuidad es engañosa. Es un volumen sin paredes, sin suelo en el techo, donde la vida existe suspendida en movimiento constante, sostenida por el agua en lugar de por estructuras. Aquí no hay donde esconderse en el sentido convencional. No hay grietas, en hay entradas de arrecifes, en hay sedimentos en los que fundirse. La supervivencia depende de la conciencia, el espaciado y el tiempo de reacción. En este espacio tridimensional abierto, los depredadores deben resolver un problema complicado, como capturar a la presa sin la ventaja del terreno. Los calamares responden a este problema no persiguiendo o usando fuerza bruta, sino con alcance. No cierran la distancia moviendo sus cuerpos hacia adelante. La cierran lanzando sus armas hacia afuera, convirtiendo el agua vacía en una trampa repentina y ineludible. En reposo, un calamar parece aerodinámico y contenido. Su cuerpo alargado se estrecha suavemente hacia las aletas que se agitan con delicadeza para mantener la posición. Los brazos cuelgan juntos en un manojo suelto debajo de la cabeza, y los dos tentáculos de alimentación más largos son apenas visibles, enrolados y retraídos entre ellos. Esta postura es engañosa. La aparente pulcridad del calamar oculta un sistema de armas diseñado para la velocidad, medida no en velocidad de natación, sino en extensión. El calamar no necesita acercarse mucho a la presa. Solo necesita estar lo suficientemente cerca para que la física tome el control. Los tentáculos de alimentación son estructuras especializadas, diferentes a cualquier otra en el entorno marino. A diferencia de los 8 brazos más cortos, que son musculosos a lo largo de toda su longitud, los tentáculos están diseñados para una proyección rápida. La mayor parte de su longitud es relativamente delgada y elástica, almacenando energía potencial como un resort comprimido. En el extremo distal se encuentra el garfio, una punta ancha equipada con filas de ventosas, a menudo reforzadas con anillos o ganchos afilados. Estos garfios son los puntos de contacto, la interfaz entre el depredador y la presa, y se entregan con una velocidad asombrosa. Cuando comienza el ataque, no es gradual. El calamar no lanza su cuerpo hacia adelante y anticipa su intención con grandes movimientos. En lugar de moverse, los músculos en la base de los tentáculos se contraen de forma explosiva, enviando una onda de fuerza a lo largo de su longitud. Los tentáculos se desenrollan y se lanzan hacia adelante, acelerando más rápido de lo que el sistema nervioso de la presa puede reaccionar. La distancia entre depredador y presa se reduce no porque el calamar se desplace, sino porque su alcance se expande de repente. En menos tiempo del que se tarda en parpadear, los garfios hacen contacto. La sensación para la presa no es un impacto en el sentido tradicional. Es una captura. Las ventosas se adhieren al instante, formando un sello contra la piel o las escamas. En las especies dotadas de ganchos, estas estructuras se incrustan, anclando a la presa, incluso si esta lucha violentamente. Este agarre no es tentativo. Es decisivo.
Una vez que los tentáculos se conectan, la libertad de movimiento de la presa se acaba de inmediato. El calamar no necesita luchar por el control. Ya lo ha tomado. Lo que sigue no es una lucha prolongada, sino una rápida conversión de la distancia en encierro. Los tentáculos se retraen tan rápido como se extendieron, arrastrando a la presa hacia los brazos esperanzados del calamar. Estos 8 brazos son más cortos, más gruesos y mucho más musculosos, adornados con ventosas adicionales que se distribuyen por el cuerpo de la presa. A medida que se envuelven, crean una jaula de carne, inmovilizando a las aletas, sujetando las extremidades y evitando cualquier movimiento coordinado de escape. La presa ahora está rodeada, suspendida en aguas abiertas, pero incapaz de moverse de manera significativa en cualquier dirección. Aquí es donde la experiencia se vuelve claustrofóbica. Aunque no hay paredes, los brazos del calamar no solo sostienen. Presionan, ajustan y reposicionan continuamente, respondiendo a cada pequeño movimiento de resistencia. Cada ventosa opera de manera independiente, manteniendo el agarre incluso si otras pierden contacto momentáneamente. Los brazos funcionan como un sistema de control distribuido, asegurando que ningún movimiento aislado pueda liberar a la presa. La fuga no es evita solo por la fuerza, sino por redundancia. Demasiados puntos de contacto deben fallar al mismo tiempo para que se produzca la liberación. La velocidad de esta secuencia es crucial. Las presas de los calamares a menudo incluyen animales rápidos y reactivos, como peces y crustáceos, que dependen de explosiones repentinas de aceleración para evitar a los depredadores. Al deshabilitar el movimiento antes de que la presa pueda iniciar tal respuesta, el calamar elude estas defensas por completo. No hay persecución. No hay un arco de caza. Solo hay extensión, agarre y recuperación. Todo el preciso se desarrolla tan rápidamente que, para un observador externo, puede parecer que la presa simplemente desaparece en el agarre del calamar. Una vez que la presa está asegurada contra el cuerpo, el calamar despliega su herramienta final. En el centro de los brazos se encuentra el pico, una estructura rígida similar a la de un loro, compuesta de quitina, capaz de cortar carne y caparazones por igual. El pico es pequeño en relación con el tamaño total del calamar, pero es inmensamente fuerte. A diferencia de los dientes cortantes de un barracuda o la succión de un marro, el pico es una herramienta de procesamiento. No depende de la velocidad. Depende de la precisión. La presa, inmovilizada y mantenida en la orientación correcta por los brazos, entra en contacto con el pico. Una sola mordida puede seccionar la médula espinal de un pez o romper el exoesqueleto de un crustáceo. Esta mordida no es dramática, pero es definitiva. Una vez que se interrumpe el control neural, la presa deja de ofrecer resistencia significativa. Solo entonces el calamar afloja un poco su agarre, pasando de la captura al consumo. Esta secuencia revela un aspecto clave de la depredación del calamar. El control precede al asesinato. Muchos depredadores dependen de una fuerza abrumadora o de daños para terminar un encuentro rápidamente. Los calamares confían en la restricción. Eliminan opciones antes de ejecutar la acción fatal. Esta estrategia es particularmente efectiva en ambientes de aguas medias, donde un movimiento incontrolado podría atraer competidores o llevar a la pérdida de la presa. Al asegurar completamente la presa antes de matarla, los calamares minimizan riesgos y maximizan la eficiencia. Las presiones evolutivas que moldean este sistema son evidentes. En aguas abiertas, los ataques erróneos tienen un alto costo. La energía gastada en intentos fallidos no se puede recuperar fácilmente, y los fracasos repetidos aumentan la exposición a depredadores más grandes. La proyección de los tentáculos del calamar ofrece una solución al extender la zona de ataque efectiva sin requerir que el cuerpo se exponga al peligro. El calamar permanece relativamente estacionario, conservando energía y manteniendo la conciencia situacional mientras sus armas hacen el trabajo a distancia.
La coordinación sensorial requerida para este comportamiento es sofisticada. Los calamares poseen ojos grandes y altamente desarrollados capaces de detectar contrastes y movimientos con notable agudeza. Sus sistemas nerviosos son rápidos, con axones gigantes que transmiten señales rápidamente a los músculos que controlan los tentáculos. Esto permite un tiempo y un objetivo precisos, asegurando que la extensión ocurra solo cuando la presa está en la posición óptima. El ataque no es reflexivo. Es calculado. También hay un elemento de adaptabilidad en la casa de los calamares que lo distingue de estrategias depredadoras más rígidas. Los calamares pueden ajustar el ángulo, la velocidad y la fuerza de la extensión de los tentáculos según el tamaño y el comportamiento de la presa. Presas más pequeñas pueden ser capturadas con una extensión mínima y una recuperación suave, mientras que presas más grandes o más activas desencadenan ataques más enérgicos y un agarre más firme. Esta flexibilidad permite a los calamares explotar una amplia variedad de fuentes de alimento, aumentando su resistencia en entornos fluctuantes. Ecológicamente, los calamares ocupan una posición crítica como depredadores y presas. Su casa efficient apoya un crecimiento rápido y altas demandas metabólicas, lo que a su vez los convierte en fuentes de alimento importantes para animales más grandes como balenas, tiburones y aves marinas. La misma velocidad y capacidad de respuesta que los convierte en cazadores formidables también los hace objetivos vulnerables cuando son sorprendidos. Este doble papel crea un equilibrio dinámico, con los calamares actuando como conductos de energía entre niveles tróficos. Para la presa, el peligro que representan los calamares es singularmente inquietante. No hay una persecución advertida, ni un aumento visible de la amenaza. El agua se siente abierta, espaciosa, libre. Luego, de repente, ya no lo es. Las extremidades quedan inmovilizadas, la orientación se pierde y el espacio circundante se colapsa mientras los brazos se aprietan. El depredador no es una forma distante ni un cuerpo que carga hacia ti. Es una presencia que te rodea, envolviendo más que acercándose. Así, los calamares redefinen lo que puede ser una emboscada. No se ocultan tras objetos ni dependen únicamente del camuflaje. Esconden sus armas, manteniéndolas plegadas y invisibles hasta el momento en que son lanzadas. La emboscada no ocurre en el espacio, sino en el tiempo, comprimiendo el intervalo entre la detección y la captura a casi nada. Cuando termina el evento de alimentación, el calamar libera lo que queda y retoma su tranquila suspensión en la columna de agua. Los brazos se reagrupan, los tentáculos se retraen por completo y el animal vuelve a parecer esbelto y controlado, como si nada hubiera sucedido. El agua circundante regresa a la calma, y cualquier rastro del encuentro se disipa rápidamente. Sin embargo, el equilibrio ha cambiado. Se ha transferido otra unidad de energía. Otra vida ha sido eliminada. Otra demostración completada de su little puede ser el alcance en un mundo sin muros. El método del calamar no es ruidoso ni visiblemente violento. No depende de la velocidad en el espacio ni de la resistencia en el tiempo. Se apoya en la inmediatez. La captura ocurre antes del pensamiento, antes de la reacción, antes de que el miedo pueda registrarse. En el océano abierto, donde la conciencia es a menudo la única defensa, la mayor ventaja del calamar es que no permite que su presa tenga tiempo para ser consciente en absoluto. La plataforma costera poco profunda es un lugar de sobrecarga visual. La luz del sol se fractura a través de la superficie y se dispersa entre las ondas de arena, las hojas de Posidonia y los caparazones rotos, produciendo un mosaico en constante cambio de color y contraste. Las sombras se deslizan y disuelven. Los reflejos parpadean y desaparecen. En este entorno, la visión es tanto el sentido principal como uno poco confiable. Abramados por un movimiento que no siempre indica un significado. La mayoría de los depredadores aquí resuelven este problema al volverse invisibles,
fusionendos con el fondo y esperando que la presa se acerque demasiado. Los sepias hacen algo mucho más inquietante. No solo desaparecen en el entorno. Los secuestran. Una sepia descansando sobre el fondo marino parece tranquila, casi contemplativa. Su cuerpo flota con sutiles ondulaciones de las aletas, manteniendo la posición sin un esfuerzo obvio. Los brazos están recogidos de manera laxa bajo la cabeza, y los dos tentáculos de alimentación permanecen ocultos entre ellos, enrolados y listos. A primera vista, el animal parece paivo, incluso vulnerable. Su contorno es suave, su postura no es amenazante. Pero esta impresión es una trampa. Porque la sepia no se está preparando para ocultarse. Se está preparando para actuar. La superficie de una sepia no es piel en el sentido convencional. Es un sistema de exhibición dinámico compuesto por múltiples capas de células especializadas que pueden cambiar de color, brillo y textura casi al instante. Los cromatoforos, pequeños sacos de pigmento controlados directamente por músculos, se expanden y contraen para revelar o ocultar color. Debajo de ellos se encuentran los iridoforos y los leucoforos, células reflectantes que manipulan la luz a través de la interferencia estructural en lugar de pigmento. Juntas estas capas permiten a la sepia generar patrones que no son simplemente camuflaje, sino señales, ilusiones y alteraciones de la percepción. Cuando la presa entra en la conciencia de la sepia, el animal no se apresura. Observa. Sus ojos grandes y altamente desarrollados rastrean el movimiento con una precisión notable. Capaz de detectar cambios sutiles en el contraste y la polarización que muchos peces no pueden percibir. La sepia evalúa la distancia, la orientación y la trayectoria, todo mientras mantiene la apariencia de neutralidad. No hay movimientos repentinos que traicionen la intención. En su lugar, la piel comienza a cambiar. Los primeros patrones suelen ser sutiles. Bandas de luz y oscuridad ondulan a través del cuerpo, moviéndose en direcciones que no corresponden al movimiento del animal. Estas olas pueden viajar hacia adelante, hacia atrás o lateralmente, creando la ilusión de que la sepia está cambiando de posición incluso cuando no lo está. Para la presa, esto introduce incertidumbre. Los sistemas visuales evolucionados para seguir objetos sólidos que se mueven a través del espacio luchan por interpretar superficies que se mueven independientemente del cuerpo que las sostiene. La atención se centra en el patrón en lugar del depredador. A medida que la presa se acerca, la exhibición se intensifica. Aparecen destellos de alto contraste, alternando entre claro y oscuro en rápida sucesión. No son aleatorios. Están diseñados para explorar los límites temporales de la visión de la presa. Muchos peces pequeños dependen de un muestreo visual rápido para detectar depredadores, pero su velocidad de procesamiento tiene límites. Cuando se enfrentan a estímulos que cambian más rápido de lo que esos límites permiten, el resultado no es claridad, sino confusión. El campo visual de la presa se vuelve ruidoso, sobrecargado de información que no puede resolverse en una amenaza coherente. Esta es la hipnosis, aunque no tiene nada que ver con el misticismo y todo con la neurología. La sepia no está poniendo a la presa en un trance. Está saturando su sistema sensorial, retrasando el momento en que el peligro se reconoce como tal. En ese retraso, medido en fracciones de segundo, se decide el resultado. Crucialmente, la sepia no depende solo de esta distracción. La exhibición no está destinada a durar. Existe solo para crear una ventana, una breve pausa en el proceso de toma de decisiones de la presa. Mientras la atención de esta última está enfocada en los patrones cambiantes, el cuerpo de la sepia permanece perfectamente posicionado. La distancia entre el depredador y la presa se reduce no porque la sepia avance, sino porque la presa se acerca, interpretando erróneamente la situación como no amenazando o simplemente fracasando en interpretarla en absoluto. Entonces, la actuación termina abruptamente. Los tentáculos de alimentación se lanzan.
Al igual que los calamares, las sepias poseen dos tentáculos especializados distintos de sus ocho brazos. Estos tentáculos suelen estar ocultos, plegados y son invisibles para el observador. Cuando se despliegan, se extienden con velocidad explosiva, impulsados por contracciones musculares y un retroceso elástico. Las extremidades de los pulpos están dotadas de hileras de ventosas diseñadas para una adhesión inmediata. La extensión es tan rápida que a menudo supera la capacidad de la presa para iniciar su escape. No hay una persecución, ni un arco de caza. Los tentáculos aparecen en el espacio de la presa casi de forma instantánea. El momento del contacto es definitivo. Las ventosas se adhieren, formando un agarre seguro que no se desliza. Los tentáculos se retraen con la misma rapidez, arrastrando a la presa hacia los brazos del pulpo. En este momento, cualquier confusión residual se vuelve irrelevant. La presa ya no toma decisiones. Está siendo movida. Los brazos se cierran alrededor de la presa, envolviendo y sujetando aletas y cuerpo en un abrazo coordinado. Cada brazo está alineado con ventosas adicionales que mantienen el contacto incluso mientras la presa lucha. El encierro está completo, y el agua abierta que antes ofrecía escape ahora se siente comprimida y hostil. No hay paredes, pero el movimiento es imposible. El pulpo ajusta su agarre continuamente, respondiendo a la resistencia con cambios sutiles que mantienen el control. Esto no es fuerza bruta. Es una restricción precisa. Solo después de que la presa está completamente inmovilizada, el pulpo despliega su herramienta final. En el centro de los brazos se encuentra el pico, una estructura dura y curvada capaz de cortar carne y exoesqueleto por igual. El pico se posiciona con una precisión meticulosa guiada por los brazos que sostienen a la presa en el ángulo correcto. Un solo mordisco puede seccionar la médula espinal de un peso perforar los tejidos vitales de un invertebrado. La muerte es eficient y contenida, minimizando la lucha y reduciendo la posibilidad de atraer competidores. Desde el principio hasta el final, la secuencia es notablemente breve. La manipulación visual, el golpe de tentáculo, el arrastre y el mordisco se desarrollan en rápida sucesión. Sin embargo, lo que distingue el pulpo de otros depredadores no es la velocidad de sus armas, sino la forma en que ingenia el momento antes de usarlas. La mayoría de los depredadores confían en la sorpresa física. El pulpo se basa en el retraso cognitivo. No supera la percepción corriendo o dominando. La abruma. Esta estrategia refleja la posición del pulpo dentro de su ecosistema. Los hábitats costeros poco profundos son visualmente complejos y densamente poblados. El camuflaje puro a menudo es insuficiente, ya que el movimiento y la luz cambian pueden revelar incluso patrones bien camuflados. Al manipular activamente las señales visuales, los pulpos convierten la complejidad ambiental en una ventaja. Sus exhibiciones no necesitan ser imitaciones perfectas del fondo. Solo deben ser lo suficientemente disruptivas como para desviar la atención. El control neurológico requerido para este comportamiento es considerable. Cada cromatóforo se innova de forma individual, permitiendo al pulpo producir patrones precisos a escalas espaciales finas. Este control está integrado con la entrada sensorial, permitiendo ajustes rápidos basados en el comportamiento de la presa. El pulpo no sigue un programa fijo. Responde en tiempo real, modulando su exhibición para mantener su efectividad hasta el ataque. También hay evidencia de que diferentes especies de presa provocan diferentes estrategias de exhibición. Algunos patrones parecen ajustarse a las sensibilidades visuales de peces específicos, sugiriendo una carrera armamentista evolutiva entre la señalización del depredador y la percepción de la presa. A medida que las especies de presa evolucionan con una mejor discriminación, las exhibiciones de los pulpos evolucionan en complejidad, empujando los límites de lo que los sistemas visuales pueden procesar rápidamente. Esta escalada no favorece la claridad. Favorece la confusión.
Ecológicamente, los pulpos ocupan un nicho único como depredadores que moldean el comportamiento a través de la percepción en lugar de la presencia sola. Los animales presa en entornos ricos en pulpos pueden aprender a evitar ciertas señales visuales o reaccionar más rápidamente ante patrones anómalos, pero tales adaptaciones vienen con compromisos. Una mayor vigilancia puede reducir la eficiencia alimentaria y aumentar la exposición a otros depredadores. El pulpo explota estos compromisos, operando en el estrecho espacio entre la atención y la sobrecarga. Después de una caza exitosa, el pulpo a menudo regresa a una aparente neutralidad. La piel se relaja en tonos apagados que coinciden con el fondo marino, y los brazos se reagrupan bajo el cuerpo. El animal retoma su flotación silenciosa, indistinguible de momentos antes. No hay rastro visible del encuentro. La actuación ha terminado, y el escenario se reinicia. Lo que hace que esta forma de depredación sea particularmente inquietante es su intimidad. La presa no es perseguida a través de la distancia y golpeada por detrás. Se involucra visual y cognitivamente antes de ser capturada físicamente. El ataque se desarrolla como una secuencia de malentendidos, cada uno lo suficientemente pequeño como para parecer irrelevante hasta que la fuga ya no es posible. En el mar poco profundo, donde la luz debería ofrecer seguridad a través de la conciencia, el pulpo demuestra que ver más no siempre significa entender más. Al convertir su propio cuerpo en una ilusión móvil, gana la más breve pausa en la percepción y, en esa pausa, se lanza y finaliza el encuentro. La brutalidad no radica en la fuerza del golpe, sino en la precisión de la distracción. La presa no pierde porque se lenta o débil. Pierde porque, por un tiempo suficiente, está mirando lo incorrecto. El arrecife al atardecer es un lugar donde los límites se suavizan, los colores se apagan, los contrastes se aplanan y la clara geometría de la luz del día se disuelve en sombras superpuestas. Las cavidades en las rocas que antes parecían poco profundas se profundizan en bocas oscuras. Las grietas se amplían en corredores. Para muchos animales, esta es la hora de la transición, cuando la alimentación alcanza su punto máximo y el riesgo se multiplica. También es la hora en que el pulpo se vuelve más peligroso. No porque se mueva más rápido o golpe más fuerte que otros depredadores, sino porque transforma el espacio mismo. Donde otros cazadores atacan desde fuera, el pulpo ataca desde todas las direcciones a la vez. Cuando decide atacar, el entorno deja de ser agua abierta y se convierte en una cámara celada sin salidas. Un pulpo en reposo no se asemilla a un depredador. Su cuerpo no tiene un contorno rígido, ni hay una postura fija, ni armas obvias. Se adapta a la superficie que lo rodea, moldeándose en las grietas y depresiones como si hubiera sido vertido allí. La textura de su piel se transforma para imitar la piedra, el coral o la arena, mientras que cromatóforos ajustan silenciosamente el color y el contraste para borrar las pistas de profundidad. Incluso las especies de presa más experimentadas a menudo registran el pulpo solo como un ruido de fondo, una distorsión en el paisaje en lugar de un organismo con intenciones. Esto no es mero camuflaje. Es una engañosa manipulación del espacio, la eliminación de un objeto del mapa mental de la presa. Pero la invisibilidad es solo la primera fase. El verdadero peligro del pulpo no radica en permanecer oculto, sino en lo que ocurre después del contacto. A diferencia de los depredadores que dependen de la velocidad para finalizar rápidamente los encuentros, el pulpo se basa en la certeza. Su objetivo no es atacar y alejarse, sino cerrar el sistema por completo, eliminando opciones hasta que la resistencia se vuelva irrelevante. Los brazos son centrales en esta estrategia. Cada uno de los 8 miembros está cubierto de cientos de ventosas, y cada ventosa opera como una unidad de agarre independiente. No son simples ventosas pasivas que dependen únicamente de las diferencias de presión. Las ventosas del pulpo combinan contracción muscular con fuerzas adhesivas, lo que les permite mantener el agarre incluso sobre superficies texturizadas o irregulares. La fuerza de una sola ventosa es modesta,
pero multiplicada por decenas o cientos, el efecto se vuelve abrumador. Una vez establecido el contacto, la separación requiere un esfuerzo coordinado que los animales de presa simplemente no pueden generar. Lo que hace que este sistema sea especialmente efectivo es el control. Un pulpo no mueve sus brazos como una sola unidad. Cada brazo contiene una densa red de neuronas, otorgando un grado de autonomía inusual entre los animales. Este sistema nervioso distribuido permite que los brazos exploren, agarren y ajusten de manera independiente, respondiendo a las condiciones locales sin esperar órdenes del centro. En un contexto de caza, esto significa que el pulpo puede aplicar presión desde múltiples ángulos simultáneamente, reaccionando al movimiento de la presa en tiempo real. Cuando un pulpo inicia un ataque, rara vez se lanza en línea recta. En cambio, fluye hacia afuera, extendiendo a sus brazos en arcos que anticipan en lugar de perseguir. La presa que intenta escapar a menudo se encuentra interceptada, no por el brazo que va a venir, sino por otro que se ha reposicionado. La sensación, se pudiera describir, sería como si el agua adquiriera manos de repente. En el momento en que las primeras ventosas se adhieren, el encuentro cambia fundamentalmente. El agua abierta ya no ofrece escape porque el movimiento ahora genera resistencia en lugar de libertad. Cada intento de nadar hacia lejos acerca más el pulpo, más brazos encajando en su lugar, más puntos de contacto asegurando aletas, cuerpo o caparazón. Este es el cuarto cerrado. No hay paredes, sin embargo, el espacio se colapsa hacia adentro mientras el pulpo envuelve su presa. A diferencia de los depredadores que buscan incapacitar a la presa de inmediato a través de una herida, el pulpo prioriza la inmovilización. Sujeta los miembros, bloquea la propulsión y restringe la orientación. Los peces sienten sus aletas pegadas a sus cuerpos, incapaces de generar impulso. Los crustáceos descubren que sus patas articuladas están sostenidas en ángulos incómodos, neutralizando su palanca. Incluso los animales con espinas defensivas o armaduras ofrecen resistencia limitada porque el pulpo no necesita aplicar fuerza en un solo punto. La aplica en todas partes. Este método tiene profundas consecuencias fisiológicas para la presa. El movimiento no es solo un medio de escape. También es como muchos animales acuáticos ventilan sus branquias. A medida que el pulpo aprieta su agar, interfiere con el flujo de agua sobre las superficies respiratorias. La disponibilidad de oxígeno disminuye. El dióxido de carbono se acumula. Las respuestas de pánico que podrían ayudar a escapar en otras circunstancias ahora aceleran el agotamiento. El pulpo no necesita asfixiar a su presa deliberadamente. La inmovilización logra el mismo resultado de manera indirecta. Mientras los brazos mantienen el control, el cuerpo del pulpo se reposiciona con calma deliberada. La bolsa se desplaza, la cabeza se inclina, y el pico, previamente oculto en el centro de los brazos, se alinea. Este reposicionamiento no es apresurado. La presa ya está contenida. El pulpo puede permitir ser preciso. El pico es una estructura compacta y endurecida capaz de ejercer una tremenda fuerza sobre un área pequeña. A diferencia de los dientes cortantes o de las muertes bajadas en succión, el pico funciona como una herramienta de perforación y procesamiento. Para las presas de cuerpo blando, puede seccionar rápidamente tejidos vitales. Para los animales con caparazón, puede perforar o romper, explotando debilidades en la estructura. En algunos casos, el pulpo complementa esta acción mecánica con veneno que se entrega a través de la saliva, incapacitando aún más a la presa al interferir con la función neuromuscular. Lo que resulta sorprendente de esta fase final es lo poco que requiere movimiento. La presa no se agita dramáticamente ni intenta escapar en el último segundo. No puede. El encuentro ya ha sido decidido por la contención. La acción del pico no es el clímax de una lucha, sino la conclusión de un proceso que comenzó en el momento en que el primer brazo hizo contacto.
Este enfoque refleja el nicho ecológico del pulpo como un depredador que prospera en entornos complejos. Los arrecifes, los fondos rocosos y los bosques de kelp son espacios donde la velocidad por sí sola es poco fiable. Los obstáculos interrumpen la persecución, y el movimiento rápido puede atraer la atención no decidida de depredadores más grandes. Al convertir la depredación en un asunto de encerramiento en lugar de persecución, el pulpo minimiza la exposición y maximiza el control. No se anuncia con explosiones de velocidad repentina. Simplemente elimina la libertad hasta que no queda otra opción. Los compromisos evolutivos detrás de esta estrategia son significativos. Un pulpo invierte mucho en tejido neural, control muscular y integración sensorial. Esto tiene un costo en forma de una corta vida y una alta demanda metabólica. Las vidas de los pulpos son intensas, comprimidas en periodos relativamente breves marcados por un crecimiento rápido, alimentación frecuente y comportamientos complejos. Hay poco margen para la ineficiencia. Cada cacería debe tener más éxito que fracasos. Esta presión moldeado a un animal que aborda la depredación como un ejercicio de resolución de problemas en lugar de un enfrentamiento. El pulpo no domina a sus presas de la manera convencional. Les gana en astucia, transformando un entorno dinámico en uno estático. Los animales presa, que han evolucionado para escapar de los depredadores moviéndose más rápido o escondiéndose mejor, descubren que estas estrategias son inútiles una vez que un pulpo se ha decadido. No hay dirección a la cultura. Desde la perspectiva del ecosistema circundante, la depredación por parte del pulpo tiene efectos en cascada. Al atacar una amplia variedad de presas, incluyendo cangrejos, moluscos y peces, los pulpos influyen en las estructuras poblacionales y en las relaciones competitivas. Su capacidad para acceder a presas ocultas en gritas o protegidas por caparazones les otorga un alcance en nichos inaccesibles para muchos otros depredadores. Esto puede reducir la dominancia de ciertas especies, abriendo espacio para que otras florezcan. Además, hay una inquietante intimidad en los ataques de los pulpos que los distingue de otros depredadores marinos. La presa no es capturada desde la distancia ni retirada mediante un impacto violento. Es abrazada, rodeada y lentamente neutralizada. La lucha, tal como es, ocurre cero distancia, sin un resguardo de agua entre depredador y presa. Esta intimidad no es emocional, sino mecánica. Es la consecuencia directa de una estrategia que reemplaza la violencia con inevitabilidad. Tras alimentarse, el pulpo a menudo regresa a su guarida, levando consigo restos o dejando poco rastro atrás. Los brazos se relajan, la piel vuelve a tonalidades de fondo, y el animal se convierte nuevamente en parte del entorno. Para un observador que leg más tarde, la escena no ofrece evidencia de lo que ocurrió. El arrecife continúa como antes, ajeno a que un rincón del espacio se convirtió brevemente en una habitación cerrada donde el movimiento, el oxígeno y la leche fueron eliminados. En el contexto más amplio de la depredación marina, el pulpo representa un punto culminante en la evolución de la caza basada en el control. Mientras que los depredadores veloces ganan al llegar primero y los depredadores de resistencia triunfan al durar más, el pulpo asegura que, una vez que se establece el contacto, el desenlace no es negociable. La presa no pierde porque si más lenta o más débil. Pierde porque las reglas del espacio han cambiado. La habitación cerrada no es un lugar al que se entra de manera voluntaria. Se crea tu alrededor, brazo a brazo, ventosa a ventosa, hasta que el océano mismo parece sólido. Y en ese espacio solidificado, el pulpo no se apresura. Ya ha ganado. Las llanuras arenosas de los mares tropicales parecen vacíos a primera vista. Una extensión de sedimento polido interrumpido solo por la ocasional apertura de un túnel o una conquista dispersa. Aquí no hay arquitectura de arrecifes. No hay corrales imponentes que rompan las líneas de visión o canales en el movimiento. La luz desciende sin obstáculos, revelando todo lo que se atreve a moverse.
Para la mayoría de los depredadores, este es un terreno hostil. No hay donde esconderse, donde emboscar, ni donde desaparecer tras un error. Sin embargo, precisamente aquí es donde el pulpo mimético prospera. No al camuflarse, sino al actuar de tal manera que el ecosistema reacciona a su favor. En reposo, el pulpo mimético no es impresionante. Su cuerpo es esbelto. Sus brazos, largos y delgados, tienen una coloración apagada que coincide con la arena. No exhibe poder. No parece peligroso. En un enfrentamiento directo, perdería ante muchos depredadores que patrolan estas llanuras. Carece de una armadura pesada, fuerza aplastando velocidad abrumadora. Y, sin embargo, esta aparente debilidad es la base de su adaptación más letal. El pulpo mimético no sobrevive por ser temido por lo que es. Sobrevive por ser temido por lo que finge ser. La mimetización en la naturaleza a menudo se describe como una estrategia defensiva, una forma para que los animales inofensivos se asemejen a aquellos tóxicos o agresivos el tiempo suficiente para evitar ser devorados. En el pulpo mimético, este concepto se ha elevado varios pasos más allá. Su mimetización no es estática, no se limita a una sola forma y no se utiliza solo para escapar del peligro. Es dinámica, sensible al contexto y desplegada con intención. El pulpo mimético no solo así parece otra cosa. Lo representa. El cuerpo del animal está diseñado de manera única para este papel. Sin un esqueleto rígido, puede reconfigurarse de forma fluida, redistribuyendo masa y alterando la postura de maneras que los vertebrados no pueden. Sus brazos actúan como elementos independientes capaces de endurecerse, aplanarse, enrolarse o extenderse para crear siluetas específicas. Los cromatoforos incrustados en su piel cambian de color y contraste al instante, produciendo rayas audaces, bandas de alto contraste o tonos apagados según sea necesario. Los cambios de textura refinan aún más la ilusión, suavizando la piel o rugiéndola para que coincida con el papel que desempeña. Cuando se siente amenazado, el pulpo mimético puede alargar repentinamente su cuerpo y brazos, aplanándolos en cintas fluidas o rayas en blanco y negro. En esta configuración, se asemilla a una serpiente marina venenosa, un animal que es ampliamente evitado por los depredadores tanto de arrecife como de llanura. Pecs que momentos antes podrían haberse acercado ahora se desvían bruscamente, reacios a poner a prueba la autenticidad de la amenaza. El pulpo mimético no ha huido. Ha alterado el comportamiento de todo lo que lo rodea. En otras situaciones, puede juntar sus brazos y ondularse por la arena, imitando la forma y el movimiento de un pez plano venenoso o un siluidio parecido a un pez león con movimientos de aletas exagerados. El efecto es inmediato. El espacio se abre alrededor del pulpo mientras otros animales asalgan, recalculando el riesgo. El pulpo mimético no solo evita el ataque. Está creando una zona de influencia, un rincón seguro esculpido a través del engaño. Pero esta es solo la mitad de la historia, y no la más inquietante. Porque las mismas ilusiones que mencionan a raya a los depredadores también manipulan a las presas. El pulpo mimético comprende algo fundamental sobre el comportamiento animal. El miedo transforma el movimiento. Cuando un organismo percibe peligro, no simplemente se congela o hay al azar. Elige caminos más seguros, se retira en patrones predecibles o duda lo suficiente como para reevaluar. Estas reacciones son explotables. Al cazar, el pulpo mimético utiliza el engaño no para desaparecer, sino para acercarse. Un pequeño pez que busca alimento en la arena puede detectar un movimiento y dudar. En lugar de esconderse, el pulpo se transforma en algo más. Adopta una forma que señala peligro, haciendo que el pez retroceda en lugar de avanzar. Este retroceso suele ser lento y cauteloso, justo el tipo de movimiento que el pulpo necesita. Mientras la presa se concentra en evitar la amenaza percibida, deja de escanear en busca de otras. La atención es estrecha.
La conciencia se contrahacia el interior. Durante este momento de confusión, el pulpo mimético cierra la distancia. No se apresura. La velocidad rompería la ilusión. En cambio, avanza con movimientos controlados y deliberados, manteniendo el disfraz mientras acorta el espacio. La presa cree que está creando distancia, pero en realidad, está siendo guiada. El pulpo mimético dirige el comportamiento sin contacto físico, utilizando el miedo como herramienta para reposicionar su objetivo. Entonces, la mentira liga a su fin. En un giro repentino, el pulpo abandona por completo el disfraz. Sus brazos, que momentos antes formaban la silueta de otro animal, se despliegan con precisión, envolviendo a la presa. Las ventosas hacen contacto inmediato, aferrándose las escamas o la carne con fuerza adhesiva. La presa, ya desequilibrada por su cauteloso retroceso, no tiene tiempo para reaccionar. La transformación de la ilusión al ataque es tan abrupta que el sistema nervioso no puede reajustarse a tiempo. Se suponía que el peligro debía mantenerse distancia. En cambio, de repente, está en todas partes. Lo que sigue refleja el método característico de caza del pulpo. Los brazos se reposicionan de manera independiente, inmovilizando las aletas y bloqueando el movimiento. La presa se encuentra encerrada en un espacio que no existía momentos antes. La arena abierta se convierte en una cámara selada de carne y succión. El flujo de agua se interrumpe. El intercambio de oxígeno se ve comprometido. El pánico acelera el agotamiento. El pico se coloca en posición. Y el encuentro termina no con una persecución, sino con una contención. Esto es lo que hace que el pulpo mimético sea tan inquietante desde una perspectiva ecológica. No solo engana a los depredadores para que lo dejen en paz. Utiliza el engaño como una forma de controlar todo el espacio de interacción. La mentira no es defensiva. Es ofensiva. Se utiliza no para escapar, sino para cazar. Las implicaciones evolutivas de esta estrategia son profundas. La memorización de esta complejidad requiere procesamiento sensorial avanzado, decisiones rápidas y un control motor fino. El pulpo mimético debe identificar las especies presentes, evaluar qué ilusión será más efectiva y ejecutarla de manera convincente, todo en tiempo real. Esto exige un nivel de flexibilidad cognitiva rara vez asociado con los invertebrados. El pulpo mimético no sigue un guión fijo. Elige de un repertorio basado en el contexto. Esta flexibilidad también revela una verdad más profunda sobre las relaciones depredador-presa. La supervivencia no siempre se trata de fuerza o velocidad. Se trata de información. El pulpo mimético gana al alimentar a su entorno con datos falsos, haciendo que otros animales tomen decisiones que le benefician. Los depredadores lo evitan porque creen que es algo peligroso. Las presas can ante el porque creen que el peligro está en otro lugar. En las extensas arenas, donde la visibilidad es alta y ocultarse es difícil, este enfoque es singularmente efectivo. El camuflaje tradicional falla cuando no hay nada en lo que mezclarse. La emboscada falla cuando la presa puede venir desde metros de distancia. El pulpo mimético resuelve esto convirtiendo la visibilidad en un arma. Se permite ser visto, pero no entendido. El costo de esta estrategia es un esfuerzo constante. A diferencia de los animales que dependen de defensas estáticas, el pulpo mimético debe permanecer alerta, receptivo y adaptable en todo momento. No hay un estado seguro por defecto. Cada encuentro requiere evaluación y actuación. Esto puede ayudar a explicar la corta vida del pulpo y su intenso enfoque conductual. Su vida es una negociación continua con la percepción, una serie de interacciones de alto riesgo donde un solo error de juicio puede ser fatal. Para el ecosistema, el pulpo mimético introduce una capa de incertidumbre.
Los animals que comparten su habitat no pueden confiar únicamente en la apariencia para evaluar el riesgo. Una forma que parece peligrosa puede ser inofensiva. Una forma que parece inofensiva puede ser un depredador preparado para atacar. Esta incertidumbre incrementa la vigilancia y altera el comportamiento entre especies, reconfigurando de manera sutil cómo funciona la comunidad de la arena. Hay una amarga ironía en cómo se desarrolla esto. La mimetización evolucionó como una forma de evitar conflictos, de tomar prestada la protección de la reputación de otra especie. En el pulpo mimético, esa reputación prestada se convierte en un arma. La misma señal destinada a disuadir el ataque se convierte en el medio por el cual se lleva a cabo. Al concluir el encuentro, el pulpo mimético no se queda en triunfo. Relaja su hogar, retoma su coloración apagada y se fund nuevamente con el paisaje arenoso como si nada hubiera sucedido. La actuación termina. El escenario queda despejado. Solo la esencia de la presa insinúa la verdad. La mentira funcionó. En un mundo donde la supervivencia depende de leer correctamente el entorno, el pulpo mimético demuestra que los depredadores más peligrosos no siempre son aquellos que no logras ver. A veces, son aquellos que ves claramente, malinterpretas por completo y te alejas justo el tiempo suficiente para ser atrapado. El arrecife no es una sola superficie. Es una estructura estratificada de aberturas y constrictions, un laberinto construido de piedra caliza y tiempo. Desde la distancia, parece sólido, pero de cerca, está lleno de grietas, túneles y cavidades que se adentran en la roca. Estos espacios no están vacíos. Son reclamados. Cada agujero es defendido, reclamado y memorizado por algo que conoce sus dimensiones mejor que cualquier mapa podría hacerlo. Nadar cerca de un arrecife significa cruzar miles de umbrales invisibles. Cada uno es un punto potencial de no retorno. Entre los más peligrosos de estos umbrales se encuentran las estrechas entradas ocupadas por marinas. Una marina no patrola el arrecife como un cazador errante. No de vueltas, no persiguen y anuncia su presencia a través del movimiento. En lugar de eso, habita el arrecife desde su interior. Su cuerpo se desliza en una grieta de tal manera que solo la cabeza permanece visible, con la boca ligeramente abierta y los dientes expuestos en lo que parece ser una mueca permanente. Esta postura a menudo se interpreta erróneamente como una muestra de agresión o amenaza, pero no es así. La boca abierta es una necesidad, no una advertencia. Las marinas dependen de un flujo constante de agua sobre sus branquias para respirar, y en los espacios confinados que ocupan, abrir la mandíbula es la forma más sencilla de ventilarse. Lo que parece ser una amenaza es, en realidad, paciencia. La cabeza de una marina asomando de un agujero es un estudio de contrastes. Sus ojos son pequeños y no especialmente expresivos, pero las mandíbulas son inconfundibles, alineadas con largos dientes cavados hacia atrás, diseñados para agarrar más que para cortar. La piel es gruesa y coriácea, a menudo con un patrón que se asemilla a la roca circundante, desdibujando el contorno del cráneo. Para un pez o un crustáceo que pasa, la marina puede no registrarse como un animal completo. Parece parte del arrecife una extensión texturizada de piedra con una boca donde no debería haberla. Esta ilusión se refuerza por la quietud. Las marinas pueden permanecer inmóviles durante largos periodos, conservando energía y permitiendo que el arrecife se normalice su alrededor. Los peces pequeños reanudan sus rutinas. Los cangrejos se desplazan por caminos familiares. Especies de limpieza pueden incluso acercarse a la cabeza de la anguila, confundiéndola con un objeto estático en lugar de un depredador. El arrecife respira y la marina espera. El ataque, cuando liga, no se desarrolla en aguas abiertas. Comienza en el límite entre el exterior y el interior en el momento preciso en que la presa cruza la línea invisible que separa el espacio maniobrable de la confinación. Un pez que investiga una grieta,
un cangrejo que se acerca demasiado a una gujero, o un animal que hide a otro depredador pueden encontrarse de repente al alcance. La marina no necesita moverse mucho. Se lanza hacia adelante lo justo para cerrar la distancia. Sus mandíbulas se cierran con un mordisco rápido, decisivo y difícil de escapar. Este mordisco no está destinado a matar de inmediato. Los dientes de la marina están diseñados para sostener. Se curvan hacia atrás, impidiendo que la presa se libere una vez que se establece el contacto. La fuerza del mordisco es suficiente para asegurar a la presa. Pero el verdadero peligro radica en lo que sigue. En lugar de agitar la cabeza o intentar someter a la presa en aguas abiertas, la marina se retira. El movimiento es hacia atrás, poderoso y deliberado. La anguila se arrastra hacia el agujero, levando consigo al animal capturado. Este retroceso es la característica definitoria de la estrategia de caza de la marina. La presa no se elimina del entorno. Se inserta en el agua abierta, donde las aletas y las extremidades podrían generar impulso o apalancamiento, es reemplazada por paredes de piedra que presionan desde todos los lados. El espacio colapsa de 3 dimensiones a una. Dentro de la grita, la física de la fuga cambia por completo. No hay espacio para girar, ni ángulo desde el cual aplicar fuerza de manera efectiva. Las aletas se raspan inútilmente contra la roca. Las patas no encuentran apoyo. Cada movimiento empuja a la presa más adentro en lugar de hacia afuera. El cuerpo de la marina, largo y muscular, lina el túnel detrás de la presa, cerrando la entrada. Lo que alguna vez fue un refugio se convierte en un callejón sin salida. Aquí es donde el arrecife mismo se convierte en la trampa. La marina no necesita domina a su presa en un combate abierto. Utiliza la arquitectura. Al arrastrar a la presa a un espacio diseñado por la geología en lugar de la anatomía, elimina las ventajas de velocidad, agilidad y conciencia. La presa no pierde porque se débil, pierde porque está en el lugar equivocado. Dentro de este espacio confinado, la marina despliega una característica anatómica que eleva el encuentro de peligro a una pesadilla. Como todas las anguilas marinas, posee un segundo conjunto de mandíbulas situadas profundamente en la garganta. Estas mandíbulas faringeas no son estructuras pasivas. Son móviles, capaces de lanzarse hacia adelante en la cavidad bucal de manera independiente de las mandíbulas primarias. Esta adaptación es rara entre los vertebrados y está excepcionalmente adaptada para alimentarse en espacios reducidos. En la mayoría de los peces, la presa se mueve de la boca al esófago mediante succión y movimientos coordinados de la cabeza. En una grita estrecha, estos mecanismos son ineficaces. No hay suficiente espacio para generar el flujo de agua necesario y la marina no puede abrir las mandíbulas sin perder el agarre. Las mandíbulas faringeas resuelven este problema de manera elegante y brutal. Una vez que la presa está asegurada por las mandíbulas exteriores, las mandíbulas internas se lanzan hacia adelante, se agarran a la presa y se retraen, arrastrándola más adentro de la garganta. Esta acción es rápida y mecánica, más parecida a un gancho de agarre que a un mordisco. La presa no es simplemente sostenida, es transferida. Cada extensión de las mandíbulas faringeas empuja a la presa más adentro, reduciendo la posibilidad de escape con cada movimiento. No hay un terra y afloja. La marina no necesita reposicionar o ajustar su agarre. El segundo conjunto de mandíbulas realiza el trabajo de manera invisible dentro de la oscuridad de la grita. Desde la perspectiva de la presa, esta es la pérdida final de autonomía. Incluso esa parte del cuerpo permanece fuera de la boca de la anguila, el agarre interno asegura que la retirada sea imposible. El movimiento se vuelve fútil y la resistencia solo acelera el agotamiento. La disponibilidad de oxígeno disminuye a medida que la función branquial se ve comprometida por la confinación y el estrés. La marina no tiene prisa.
No necesita. El entorno y la anatomía están alineados hacia el mismo resultado. Este método de caza refleja el papel de la marina dentro del ecosistema del arrecife. Las marinas no son depredadores apices en el sentido de tamaño o dominio. No controlan vastos territorios ni capturan presas grandes de manera regular. En cambio, se especializan en los espacios intermedios, atacando a los animales que utilizan los agujeros y grietas del arrecife como refugio. Al hacerlo, regulan las poblaciones de especies que de otro modo podrían volverse demasiado abundantes, manteniendo el equilibrio dentro de la intrincada red alimentaria del arrecife. Las marinas también suelen cazar en coordinación con otros depredadores, particularmente los miras. En estas interacciones, el mero puede hacer agir a la presa hacia las grietas mientras la marina, en su interior, está lista para interceptar. Esta cooperación flexible beneficia a ambas especies, demostrando que incluso los cazadores solitarios pueden participar en complejas relaciones ecológicas sin necesidad de comunicación directa. El arrecife no es solo un telón de fondo, sino un participante activo que canaliza el movimiento y deforma a los encuentros. Las presiones evolutivas que dieron lugar a la estrategia de caza de la marina son evidentes en su estructura corporal. Su forma alargada le permite penetrar profundamente en espacios estrechos. La reducción de la dependencia de la visión se compensa con un agudo sentido del olfato, lo que permite a las marinas detectar presas ocultas a la vista. Las mandíbulas priorizan el agarre sobre el corte, ya que en espacios confinados, sostener es más valioso que cortar. Cada característica apunta a la misma conclusión, el éxito proviene de posar la entrada. Para otros habitantes del arrecife, esto crea un paisaje de riesgos invisibles. Un agujero que parece seguro puede estar ya ocupado. Una grieta que permite escape puede llevar directamente al dominio de un depredador. Con el tiempo, las especies de presa se adaptan alterando su uso del refugio, eligiendo aberturas según su tamaño, profundidad y señales olfativas. Sin embargo, estas adaptaciones son siempre imperfectas. El arrecife ofrece demasiadas variables y demasiadas entradas para ser evaluadas completamente. La marina prospera en esta incertidumbre. Hay una amarga ironía en cómo se desarrolla esta dinámica. A menudo, se describe los arrecifes como lugares de refugio, estructuras complejas que proporcionan protección contra los depredadores del agua abierta, y en muchos casos lo son. Pero esa misma complejidad crea nichos para depredadores como las marinas, transformando la seguridad en vulnerabilidad. El mismo comportamiento que protege a las presas de una amenaza las expone a otra. Tras alimentarse, la marina no emerge triunfante. Permanece en su agujero, digiriendo lentamente y conservando energía. Para el mundo exterior, parece inalterada, todavía asomando en una grieta, abriendo y cerrando las mandíbulas rítmicamente mientras el agua fluye sobre sus branquias. El arrecife retoma su actividad. Los peces pasan. Los cangrejos regresan a sus rutinas. Solo la ausencia de un animal marca el encuentro, y esa ausencia se distribuye rápidamente en el ruido de fondo del ecosistema. Al final, la marina representa una forma de depredación inseparable del lugar. No domina el espacio moviéndose a través de él, sino ocupándolo por completo. La entrada no es solo un acceso, es un arma. Una vez cruzada, las reglas cambian y la fuga se convierte en un concepto en lugar de una posibilidad. El arrecife no te advierte cuáles entradas están ocupadas. No señala que grietas son seguras y cuáles son trampas. Esa ambigüedad es lo que mantiene en funcionamiento el sistema, impulsando la precaución, la adaptación y la evolución. Y en esa ambigüedad, las marinas, con las mandíbulas abiertas, respiran, pacientes, sabiendo que eventualmente algo pasará por la entrada equivocada y descubrirá que el arrecife mismo se ha cerrado detrás de él. La plataforma de arrecife poco profunda es un lugar de pequeñas suposiciones. Las criaturas aquí viven cerca del sustrato, abrazando madrigueras,
conscious y gritas que prometem seguridad a través de la proximidad. La armadura es importante. El grosor es importante. La distancia al refugio es importante. La evolución ha enseñado a muchos de estos animales que la supervivencia consiste en resistir la fuerza, en soportar la presión el tiempo suficiente para que un depredador desista o se mueva. En la mayoría de los casos, esa lógica funciona. En un caso, no. En algún lugar bajo los escombros, dentro de un túnel reforzado con coral roto y arena, espera un depredador que no prueba la armadura en y negocia resistencia. Simplemente aplica la física hasta que el argumento termina. Este es el dominio del camarón mantis. Cuando está en reposo, un camarón mantis no parece excepcional. Su cuerpo es compacto, segmentado y a menudo de colores brillantes, una estética que parece casi excesiva para un animal que pasa gran parte de su vida dentro de una madriguera. Los ojos se sitúan altos en talos, girando de forma independiente, escaneando los alrededores con una intensidad que sugiere un cálculo constante. Las patas delanteras están dobladas bajo el cuerpo, ocultas y poco imponentes. Nada de esta postura sugiere violencia para las presas que se mueven a través del arrecife. La madriguera del camarón mantis parece solo otro agujero entre muchos, otro lugar cercano al refugio, otra característica neutral en un entorno abarrotado. Ese error de juicio es fatal. El camarón mantis no es un cazador que persigue. No patrulla ni vaga. Posee un pequeño tramo de arrecife y lo define con absoluta autoridad. La madriguera no es solo un hogar, es una posición de tiro. Desde aquí, el camarón mantis puede observar el área circundante mientras permanece protegido, exponiendo solo sus ojos y antenas. Las presas que pasan cerca pueden ver movimiento, pero el movimiento por sí solo no es alarmante. En un ecosistema de arrecife lleno de destellos y sombras, el peligro generalmente se asocia con la aproximación. El camarón mantis no se acerca. En cambio, espera que la presa cometa el error más antiguo en aguas poco profundas, confiar en la armadura. Los caracoles se arrastran por el sustrato, con conchas gruesas y en espiral, construidas para resistir mandíbulas aplastantes. Los cangrejos se desplazan, con exoesqueletos reforzados en las articulaciones y el caparazón. Incluso los peces pequeños pueden merodear cerca de la entrada de la madriguera, asumiendo que la proximidad a la cobertura equivale a seguridad. Estos animales han sobrevivido a innumerables encuentros confiando en la dureza, en la idea de que se pueden resistir la primera mordida, pueden escapar. Contra la mayoría de los depredadores, esa suposición es razonable. Contra un camarón mantis, es irrelevant. El ataque comienza sin previo aviso. No hay emboscada, ni hay preparación visible. El apéndice raptorial del camarón mantis, doblado bajo el cuerpo, se libera como un resort bajo una tensión extrema. Los músculos se contraen, las estructuras elásticas se desplazan hacia adelante, y la extremidad acelera más rápido que casi cualquier otro movimiento en el reino animal. La velocidad es tan extrema que el agua no puede moverse lo suficientemente rápido para apartarse. En cambio, colapsa. En el momento del impacto, ocurren dos cosas casi simultáneamente. El clavo endurecido al final de la extremidad golpea a la presa con suficiente fuerza como para fracturar la conchas o el exoesqueleto de inmediato. En el mismo instante, el movimiento rápido crea una zona de baja presión en el agua circundante, provocando que se vaporice brevemente en una burbuja de cavitación. Esta burbuja se forma, se expande y luego colapsa violentamente, liberando una onda de choque secundaria y una explosión de calor y luz. La presa recibe dos golpes, uno por el impacto físico y otro por la implosión del agua misma. Esto no es una metáfora. Es la física actuando a escala biológica. El evento de cavitación provoca daño incluso cuando el garrote no hace contacto perfecto. Las conchas pueden agrietarse no solo en el punto de impacto, sino también por la onda de choque que sigue.
Los tejidos blandos pueden ser aturdidos o descargados solo por el cambio de presión. En algunos casos, la presa queda incapacitada incluso si la concus permanece mayormente intacta. El sistema nervioso no precisa esto como un único evento, lo experimenta como chaos, un trauma mecánico combinado con una sobrecarga sensorial. Para la presa, el mundo no termina con una lucha, sino con desorientación. El impacto altera las señales neuronales. Se pierde la orientación. Los músculos fallan. Las extremidades no responden. Incluso los animales que de otro modo podrían sobrevivir a danos en la concus quedan incapaces de coordinar sus movimientos. El camarón mantis no necesita perseguir ni golpear de nuevo de inmediato. La peli, es que se le pueda llamar así, ya ha terminado. Lo que hace que esta agresión sea tan inquietante es su precisión. El camarón mantis no golpea de manera descontrolada. Apunta. Su sistema visual está entre los más complejos que se conocen, capaz de detectar detalles finos en el movimiento y el contraste. Sus ojos pueden juzgar la distancia y la alineación con una precisión notable, asegurando que el golpe se realiza exactamente donde causará el mayor daño. Esto no es una fuerza bruta aplicada de manera indiscriminada. Es una violencia dirigida con intenciones quirúrgicas. La extremidad en sí está diseñada para soportar estos impactos. El garrote está recubierto con materiales especializados que absorben y redirigen el estrés, evitando fallos catastróficos. Las microestructuras dentro de la cutícula disipan la energía, permitiendo que el camarón mantis entre golpes repetidos sin destruir su propia arma. La evolución ha reforzado esta extremidad no para la flexibilidad o la resistencia, sino para colisiones repetidas de alta energía con objetivos duros. Este diseño refleja el nicho ecológico del camarón mantis. En entornos donde muchas especies de presa dependen de conchas y armaduras, un depredador que pueda eludir esas defensas excita fuentes de alimento que otros no pueden provocar. El camarón mantis no compite con peces que aplastan conchas o depredadores lentos y persistentes. Opera en un plano diferente, convirtiendo lo que debería ser presa segura en objetivos vulnerables en un instante. También hay una dimensión psicológica en esta estrategia, aunque es completamente unilateral. Para las especies de presa, la proximidad a un refugio a menudo indica un riesgo reducido. Las madrigueras son generalmente refugios, no amenazas. El camarón mantis invierte completamente esa lógica. Su madriguera no es un lugar a evitar. Es un lugar que inspira miedo. Cualquier animal que se acerque demasiado está dentro del alcance de un arma que ignora las defensas tradicionales. La agresión aquí no es sostenida. No se intensifica. Es binaria. O el golpe impacta o no. Si lo hace, el resultado es inmediato. Si no, el camarón mantis se retira a su madriguera, reevaluando, esperando otra oportunidad. Esta selectividad asegura eficiencia. La energía se gasta solo cuando el éxito es muy probable. Desde una perspectiva ecológica, los camarones mantis ejercen presión sobre las poblaciones de presa de maneras que tienen repercusiones más amplias. Al dirigirse a especies bien armadas, influyen en el grosor de las conchas, el comportamiento y el uso del hábitat. Los caracoles pueden modificar sus patrones de movimiento. Los cangrejos pueden evitar ciertos sustratos. Estos cambios afectan la presión de pastoreo, la rotación de sedimentos y incluso la salud de los corrales. La influencia del camarón mantis se extiende mucho más allá de los individuos que mata. También hay una dimensión social dentro de las poblaciones de camarones mantis. Las madrigueras son valiosas y se defienden agresivamente contra los rivals. Las peleas entre camarones mantis no son intercambios imprudentes de golpes. Son ritualizadas, implicando exhibiciones y golpes controlados diseñados para evaluar la fuerza sin lesiones catastróficas. Esta moderación subraya un punto crítico. El camarón mantis entiende su propia arma.
No la utiliza de manera indiscriminada. Cuando aplica toda su fuerza, es porque el objetivo debe romperse. Después de un golpe exitoso, el camarón mantis puede arrastrar a la presa aturdida o rota hacia su madriguera. El consumo es metódico. La urgencia ha pasado. El peligro ha desaparecido. El entorno regresa a su ritmo tranquilo, con solo fragmentos de conchas dispersos o perturbaciones sutiles que sugieren lo que acaba de ocurrir. Para un observador externo, puede parecer nada más que una actividad rutinaria del arrecife. Pero bajo esa rutina se encuentra una lección escrita en el comportamiento de cada animal que comparte este hábitat. La armadura no es absoluta. El refugio no siempre es seguridad. Y la violencia no siempre se anuncia con persecución o lucha. A veces liga como una aplicación de fuerza perfectamente cronometrada que el sistema nervioso no puede interpretar lo suficientemente rápido como para responder. El camarón mantis no domina el arrecife por su tamaño o número. Domina a través de la inevitabilidad. Una vez que la presa entra en la zona de golpe, el resultado está gobernado por la física en lugar de la biología. Las conchas se quiebran, los nervios fallan, la conciencia tambalean. No hay adaptación que permita a la presa prepararse para la cavitación. No hay reflejo que supera una onda de presión. Al final, el camarón mantis representa un límite donde la evolución entrega el control a fuerzas fundamentales. No necesita ser más rápido que su presa. No necesita ser más fuerte en un sentido tradicional. Solo necesita entregar energía más rápido de lo que el entorno pueda absorberla. Cuando lo hace, el arrecife mismo parece retroceder, momentáneamente sorprendido por la liberación. El golpe del que no sobrevives no es solo un golpe. Es una demostración, un recordatorio de que en la naturaleza la supervivencia no siempre se trata de resistencia o aguante. A veces se trata de evitar ese único momento en que la física, el músculo y la intención se alinean perfectamente, y un espacio que parece seguro se convierte en el epicentro de un impacto que termina con todo antes de que el pensamiento pueda reaccionar. El fondo arenoso del mar es a menudo confundido con neutralidad. Se presenta plano, expuesto y vacío. Una vasta extensión pálida donde el peligro debería ser fácil de detectar. A diferencia de los arrecifes o los bosques de algas, aquí no hay escondidas evidentes, en hay sombras lo suficientemente profundas como para ocultar la silueta de un depredador. Para muchos animales, esta apertura se interpreta como seguridad. Es un lugar para descansar, alimentarse, transitar sin la constante vigilancia que exige un terreno más complejo. Esa suposición es exactamente lo que convierte a la arena en una de las superficies más peligrosas del océano. Porque la arena no oculta a los depredadores detrás de ella. Los oculta dentro de ella. Una raya no liga con movimiento. Liga desapareciendo. Un momento está visible, su cuerpo aplanado deslizándose bajo el fondo como una sombra viviente, y al siguiente no está, barrada con unas pocas ondulaciones controladas de sus aletas. La arena se levanta, se gienta y se suaviza de nuevo, sin dejar contornos, sin montículos elevados, sin señales de que algo más grande que un gusano está debajo. La raya no solo se cubra. Se integra con el sustrato, levantando arena sobre su cuerpo hasta que su forma se disuelve en el propio lecho marino. Lo que queda visible, es acaso, son los ojos y los espiráculos, apenas sobresaliendo, situados para captar agua para respirar mientras el resto del animal desaparece por completo. Este comportamiento de enterarse no es tosco ni apresurado. Es preciso, refinado por millones de años de selección. La raya utiliza sutiles ondulaciones de su disco para fluidificar la arena, permitiendo que los granos fluyan como agua alrededor de su cuerpo. A medida que la arena se agienta, se adapta perfectamente al contorno de la raya, eliminando sombras y bordes de los que los sistemas visuales dependen para detectar formas. La coloración de la raya, y combinada con el sedimento circundante, completa la ilusión.
Para cualquier animal que pase por encima, el fondo parece inalterado, ininterrumpido, seguro. Desde debajo de la arena, la raya no es ciega. Percibe el mundo de arriba a través de vibrations, cambios de presión y señales eléctricas emitidas por los músculos y nervios de los animales vivos. Los electroreceptores especializados incrustados en su piel detectan estos débiles campos bioeléctricos con notable sensibilidad. Cada movimiento en el cielo, cada latido, cada contracción de una aleta se registra como información. La raya no necesita ver a su presa. La siente. Esta ventaja sensorial permite a la raya permanecer completamente quieta mientras mantiene plena conciencia de su entorno. La inmovilidad es crucial. El movimiento deleteria su posición, levantando arena y rompiendo la ilusión. La raya espera hasta que la presa cruce directamente por encima, hasta que la distancia se reduzca. No a través de la persecución, sino por coincidencia. La presa no se acerca al peligro. Pasa por encima de él. El ataque, cuando ocurre, es vertical. No hay un deslizamiento de advertencia, en un movimiento lateral que pueda desencadenar una respuesta de escape. La raya explode hacia arriba desde la arena en un levantamiento repentino. Sus potentes aletas pectorales impulsan su cuerpo hacia arriba en un solo movimiento. La arena está debajo de ella. Pero para cuando esta perturbación se vuelve visible, el golpe está en marcha. Las presas que dependen de rutas de escape horizontales se encuentran reaccionando en la dirección equivocada. El peligro no viene de un lado. Viene de abajo. Para los animales presa, esta orientación es desconcertante. La mayoría de los reflejos de escape están ajustados a amenazas que se acercan por el mismo plano. Los ataques verticales interrumpen esos reflejos, forzando un nuevo cálculo que cuesta tiempo. En ese retraso, la raya cierra la distancia. El cuerpo de la raya misma puede hacer contacto, inmovilizando o aturdimiento a la presa contra la columna de agua, pero el arma más peligrosa no es el disco. Es la cola. Detrás de la raya hay una larga cola muscular armada con una o más espinas cerradas recubiertas de tejido venenoso. No es una lanza destinada a ser empujada hacia adelante como una espada. Es un cuchillo orientado hacia atrás, diseñado para atacar cualquier cosa que se acerque demasiado desde arriba o detrás. A medida que la raya se eleva y gira, la cola se eleva en un arco reflexivo, incrustando la espina en lo que ocupa ese espacio. El veneno entregado a través de la espina no es mortal de la manera en que lo son las neurotoxinas. Su función es incapacitar a través de un dolor intenso, daño en los tejidos y alteración de la función muscular normal. Para presas pequeñas, esto puede ser fatal. Para animales más grandes, incluidos depredadores o intrusos accidentales, es inmediatamente incapacitante. La raya no necesita perseguir a un objetivo herido. Una vez que se realiza el contacto, el encuentro efectivamente ha terminado. Lo que hace que este ataque sea especialmente aterrador es cuánta poca información lo precede. No hay una pista visual, ninguna silueta que se acerque, ninguna escalada gradual. Un momento la arena es inerte, al siguiente es un punto de lanzamiento. Esta ausencia de advertencia socava la idea misma de la conciencia situacional. Los animales presa no pueden evitar lo que no pueden percibir. Y la estrategia de la raya se basa completamente en ese principio. Ecológicamente, los rayas ocupan un papel como depredadores de emboscada bentónicos, regulando las poblaciones de animales que viven sobre o justo encima del fondo marino. Los crustáceos, moluscos y pequeños peces que foragean en entornos de arena densa deben lidiar con un depredador que convierte el suelo mismo en un arma. Esta presión moldea el comportamiento de maneras sutiles. Algunas especies reducen el tiempo que pasan inmóviles sobre la arena abierta. Otras desarrollan una mayor sensibilidad a los cambios de presión. Ninguna de estas adaptaciones es infalible.
La capacidad de la raya para enterarse también cumple una función defensiva. Cuando no está cazando, permanecer oculta reduce la exposición a depredadores más grandes. Los tiburones y otros cazadores topa menudo dependen del movimiento para localizar a sus presas. Una raya que permanece inmóvil bajo la arena y es difícil de detectar, incluso para estos animales. Este uso dual de enterarse, tanto como defensa como estrategia, hace que sea una de las tácticas más eficientes en hábitats de fondo arenoso. Hay una ironía en la reputación de las rayas entre los humanos. A menudo se las describe como pasivas, gentiles y incluso elegantes. Y en muchos contextos, esa descripción es cierta. Las rayas no buscan activamente el conflicto con animales grandes. No persiguen a nadadores ni atacantes sin provocación. Sin embargo, las mismas adaptaciones que las convierten en cazadoras efectivas también hacen que los encuentros accidentales sean peligrosos. Cuando un animal grande pisa o se acerca a una raya enterrada, la raya responde instintivamente, golpeando hacia arriba con su cola. El peligro no proviene de la milicia. Es la proximidad a un arma invisible. Esto resulta una verdad más amplia sobre la depredación en entornos arenosos. El peligro no siempre se asocia con la agresión. A veces, se asocia con la posición. La raya no necesita elegir atacar. Si algo entra en el espacio equivocado, la respuesta es automática. Desde la perspectiva de la presa, el efecto psicológico de esta estrategia de depredación es profundo. La arena debería ser segura. Es abierta, bien iluminada, fácil de escanear. Sin embargo, aquí, la seguridad es una ilusión. El fondo mismo se convierte en sospechoso, una superficie que no se puede confiar. Esto obliga a los animales a comportarse como si el peligro estuviera siempre presente, incluso cuando no se ve ningún depredador. Esta vigilancia constante conlleva costos, reduciendo la eficiencia alimentaria y aumentando el gasto energético. Después de un ataque, la raya a menudo se vuelve a enterrar, ocultándose una vez más mientras la arena se agienta. La secuencia completa, desde la invisibilidad hasta la erupción y la desaparición, puede durar solo unos momentos. Para un observador que leg más tarde, no hay señales de violencia. El lecho marino parece inalterado, tranquilo, vacío. La trampa se ha reconfigurado. El método de caza de la raya no depende de la velocidad a larga distancia ni de la fuerza en una lucha prolongada. Se basa en la certeza creada a través del ocultamiento. Al eliminar completamente las pistas visuales, niega a la presa la oportunidad de elegir correctamente. El ataque no es más rápido que la reacción. Ocurre antes de que se active la reacción. De esta manera, las rayas representan una categoría de depredador definida no por la persecución o el dominio, sino por el control posicional. Ellas son las dueñas del fondo. Cualquier cosa que lo cruce sin conciencia corre el riesgo de activar una respuesta que no puede ser esquivada ni evitada porque nunca se vio en primer lugar. El terror de un peligro invisible bajo los pies no es abstracto. Es una realidad vivida por cada animal que se alimenta, descansa o migra a través de fondos arenosos. Cada movimiento conlleva la posibilidad de que el suelo se eleve y ataque. La raya no necesita publicitar su poder. Simplemente espera, paciente y invisible, sabiendo que eventualmente algo pasará demasiado cerca y aprenderá que incluso los lugares más tranquilos del océano nunca están realmente vacíos. El lecho del río por la noche es un lugar donde la confianza se convierte silenciosamente en una carga. Los depredadores diurnos se desvanecen en la cobertura y el agua se llena de movimientos que parecen cautelosos pero intencionados. La visibilidad se casi nada. Las formas se disuelven en gradientes de oscuridad y sedimento. En este entorno, la supervivencia depende menos de ver el peligro acercarse y más de saber cuando no tocar lo que no puedes identificar.
Aquí es donde los bagres de ser scavengers pasados por alto y se convierten en algo mucho más peligroso. Trampas andantes construidas para castigar la curiosidad. Un bagre que reposa en el fondo no parece una amenaza. Su cuerpo es pasado contra el sustrato, con barbas que se extienden hacia afuera como hilos sensoriales suaves que se mueven lentamente por el agua. Estas barbas no son decorativas. Están densamente empaquetadas con receptores de gusto y tacto, permitiendo que el bagre lea el paisaje químico y físico en completa oscuridad. Para un depredador que escanea en busca de presa, esta postura parece paiva, incluso torpe. El bagre parece lento, anclado y poco notable. Esa mala interpretación es el primer error. A diferencia de los depredadores perseguidos que dependen de la velocidad o de los cazadores emboscados que se basan en el ocultamiento, muchos bagres operan como armas reactivas. No necesitan atacar primero. Esperan el contacto. Sus cuerpos están diseñados para absorber la atención y luego castigarla al instante. Este no es un sistema de caza y muerte. Es una contraemboscada, una inversión donde el atacante se convierte en la víctima en el momento en que cierra la distancia. La clave de esta inversión radica en las espinas a lo largo de los bordes delanteros de las aletas pectorales y a menudo en la aleta dorsal. Los bagres poseen espinas rígidas y afiladas capaces de bloquearse en su lugar. Estas espinas no son raíces flexibles como las que se encuentran en la mayoría de los peces. Son estructuras endurecidas que pueden erguirse casi instantáneamente a través del control muscular. En muchas especies, las espinas también son venenosas, recubiertas de tejido glandular que libera toxinas directamente en las heridas creadas por la penetración. El veneno en sí no está diseñado para la depredación. Está diseñado para el dolor, la inflamación y la disuasión. Cuando un depredador muerto presiona un bagre, las espinas se despliegan reflejamente, apuñalando tejidos blandos como la boca, la garganta o las branquias. El veneno entra de inmediato, desencadenando un dolor intenso, disfunción muscular y hinchazón. Para un depredador, esto no es una advertencia. Es una emergencia. Lo que hace que esta defensa sea especialmente efectiva es el timing. El bagre no anuncia su respuesta. Las espinas no se mantienen en posición vertical constantemente, lo que indicaría peligro y fomentaría la evitación. Permanecen plegadas cerca del cuerpo hasta el momento del contacto. Para un depredador que depende de la confirmación táctil antes de comprometerse una mordida, este retraso es catastrófico. Para cuando se reconoce la amenaza, las espinas ya están incrustadas. El movimiento en sí es violento y preciso. Cuando se toca o se agarra, el bagre endurece su cuerpo y despliega sus aletas hacia afuera, bloqueando las espinas en máxima extensión. Esta expansión repentina aumenta el ancho efectivo del pez, haciéndolo más difícil de tragar o desallejar. Al mismo tiempo, las espinas actúan como anclas, atrapándose contra la carne y el cartílago. Los depredadores que intentan sacudir o liberar a la anguila a menudo agravan la herida, incrustando las espinas más profundamente y propagando el veneno de manera más efectiva. En este punto, la emboscada se invierte por completo. El depredador se convierte en la presa, lidiando con el dolor y la pérdida de control motor, mientras que la anguila permanece en gran medida intacta. Muchos depredadores reaccionan liberando a la anguila de inmediato, retirándose con angustia. Algunos aprenden rápidamente y nunca vuelven a atacar una forma similar. Otros no tienen tanta suerte. Desde una perspectiva ecológica, esta agresión defensiva transforma el comportamiento de los depredadores. Las anguilas suelen habitar entornos turbios o de baja visibilidad, donde las señales visuales son poco fiables. En estos ambientes, los depredadores dependen en gran medida del tacto, la succión o mordiscos rápidos para asegurar a su presa. La anguila explota esta dependencia a la perfección. Permite que el depredador inicie la interacción y luego convierte ese compromiso en castigo.
La efectividad de esta estrategia se ve amplificada por la fisiología general de la anguila. Su piel es dura y a menudo está cubierta por una capa de moco que reduce la fricción y dificulta el agarre. Sus cuerpos son lo suficientemente musculosos como para resistir ser aplastados fácilmente, pero flexibles para retorcerse y adaptarse durante un ataque. Combinado con las espinas que se bloquean, esto hace que las anguilas son excepcionalmente difíciles de manejar de manera segura una vez que se establece el contacto. La composición del veneno varía ampliamente entre las especies de anguilas, pero su propósito sigue siendo constante. Las toxinas causan dolor localizado, inflamación y, en algunos casos, efectos sistémicos como mareos o espasmos musculares. Para los depredadores peques, incluso una breve incapacidad puede ser fatal, aumentando su vulnerabilidad a otras amenazas o interrumpiendo la respiración. Para los mamíferos o aves que intentan atrapar a una anguila, el dolor es inmediato y memorable, lo que a menudo conduce a una liberación rápida. Esto crea un poderoso ciclo de aprendizaje en el ecosistema. Los depredadores que sobreviven a un encuentro con una anguila venenosa suelen alterar su comportamiento de caza de manera permanente. Se vuelven más cautelosos, más selectivos, evitando formas de nadar en el fondo con contornos rígidos o proyecciones de aletas. Este cambio puede tener un efecto en cadena, alterando la presión sobre otras especies de presa y modificando la estructura de las cadenas alimenticias. La anguila no necesita matar a los depredadores para influir en ellos. Solo necesita herirlos lo suficiente una vez. Sin embargo, hay un lado más oscuro en esta interacción. En espacios reducidos como canales estrechos o charcas poco profundas, un depredador puede no ser capaz de despegarse de manera limpia después de ser herido por las espinas. En estos casos, la lesión puede escalar rápidamente, llevando a infecciones, daños en los tejidos o incluso a la muerte. La anguila no persigue ni explota este resultado. Simplemente sobrevive. Pero la supervivencia repetida a lo largo de generaciones es suficiente. Lo que hace que las anguilas son especialmente peligrosas es lo poco que aparentan, incluso después de causar dolor. No persiguen al depredador en retirada. No así muestran dominantes. Se hunden de nuevo en la quietud, fusionándose una vez más con el fondo. La trampa se reinicia de inmediato. Esta consistencia refuerza la ilusión de que son inofensivas hasta que se demuestre lo contrario. La naturaleza de contraemboscada de la defensa de las anguilas también explica por qué prosperan en entornos con alta diversidad de depredadores. En ríos, lagos, estuarios y zonas costeras fangosas, los depredadores varían desde peces hasta reptiles y aves. Muchos de estos depredadores utilizan diferentes estrategias de caza, pero todos deben hacer contacto para consumir a su presa. La solución de la anguila funciona contra todos ellos. El tacto se convierte en el desencadenante, y el tacto es inevitable en aguas turbias. Esta estrategia es especialmente efectiva de noche, cuando la evaluación visual es limitada y la caza depende de la proximidad. Los depredadores que se mueven con confianza en la oscuridad encuentran una forma que parece comestible, solo para ser castigados al instante por su suposición. La curiosidad se convierte en dolor. La agresión se transforma en retirada. Desde un punto de vista evolutivo, la anguila representa un cambio de la defensa activa hacia la represalia automática. No evalúa el nivel de amenaza en el cuando defenders. El sistema es reflexivo, mecánico y inmediato. Esto elimina la vacilación y reduce la posibilidad de error. En entornos donde los milisegundos importan, tal simplicidad es una ventaja. Hay una brutalidad silenciosa en este enfoque. La anguila no necesita ser más rápida, más fuerte o más inteligente que su atacante. Solo necesita asegurarse de que el primer error sea el último que cometa ese depredador. El dolor que causa no es excesivo. Es suficiente. Encina, condiciona y transforma el comportamiento sin requerir encuentros repetidos.
Después del incidente, el lecho del río regresa a su ritmo lento. Los sedimentos flotan. Los invertebrados reanudan sus movimientos. La anguila es asienta de nuevo en el sustrato, las barbas extendiéndose una vez más, leyendo el agua como si nada hubiera sucedido. El depredador, ese sobrevive, leva la leche a otro lugar, alterando sus elections y evitando formas que antes ignoraba. De esta manera, las anguilas ocupan una posición extraña en los ecosistemas acuáticos. No son depredadores apis. No dominan solo por miedo. Dominan por consecuencia. Su poder no radica en lo que buscan, sino en lo que les sucede a aquellos que intentan buscarlos. La emboscada de espinas no se trata de la ofensiva. Se trata de convertir la vulnerabilidad en ventaja. En la oscuridad, en el barro, en el agua donde la vista falla, la anguila enseña una simple regla que rige la supervivencia de manera mucho más efectiva que la velocidad o la fuerza. No todo lo que parece seguro es seguro al tacto. Y a veces, el momento en que decides atacar es el momento en que comienza el dolor. El arrecife, a primera vista, parece estar vivo en todas direcciones. Los peces se deslizan entre las ramas de coral. La luz del sol se fragmenta en patrones cambiantes. Y el movimiento del agua de la impresión de una constante oportunidad. Es un entorno definido por el movimiento y la elección donde la supervivencia a menudo se reduce la velocidad, la conciencia y la habilidad para girar en el momento adecuado. Sin embargo, dentro de esta aparente libertad se mueve un depredador que no se apresura, no persigue y no necesita sorprender. El pez león se desliza por el arrecife como una estructura flotante, ornamentada y deliberada, levando su trampa consigo a donde quiera que vaya. No se parece un cazador en el sentido convencional. Su cuerpo es compacto, su movimiento pesado, casi ceremonial. Las largas aletas se despliegan en todas direcciones, terminando en espinas venenosas que irradian como las varillas de un paraguas. Estas aletas no cortan el agua, la desplazan suavemente, creando corrientes lentas que parecen inofensivas para los peces cercanos. El pez león no oculta estas aletas. Las exhibe abiertamente, expandiendo su perfil hasta parecer demasiado grande, demasiado torpe, demasiado evidente para ser peligroso. Para las presas acostumbradas a depredadores diseñados para la velocidad y la persecución, esta apariencia parece ineficiente, incluso torpe. Esa interpretación puede resultar fatal. El poder del pez león no radica en la fuerza, sino en el control. No ataca a sus presas de manera directa. Moldea el entorno a su alrededor. Al acercarse a un grupo de peces pequeños, inclina su cuerpo sutilmente, rotando de tal manera que sus aletas forman un amplio arco. Este movimiento no es aleatorio. Las aletas están posicionadas para limitar las rutas de escape, bloqueando el movimiento lateral y dirigiendo a las presas lejos del agua abierta. Los peces reaccionan instintivamente, alejándose de la barrera aparente, sin darse cuenta de que están siendo guiados en lugar de amenazados. Este comportamiento se conoce como esgrima de aletas y representa una de las formas más precisas de caza observadas en depredadores marinos. El pez león utiliza sus aletas como paredes móviles, ajustando su ángulo y separación para comprimir el espacio disponible de la presa. Cada rayo de aleta funciona como parte de una red viva, lo suficientemente flexible para adaptarse, pero lo suficientemente rígida como para intimidar. Los peces presa no perciben estas aletas como un peligro inmediato. No desencadenan respuestas de pánico en vuelos explosivos. En cambio, responden con evasión cautelosa, alejándose de las aletas y posicionándose en espacios cada vez más restringidos. El pez león explota esta vacilación sin piedad. Avanza lentamente, sin acelerar lo suficiente como para alarmar a sus objetivos. El arrecife mismo se convierte en parte de la trampa. Los cabezales de coral, las caras de roca y los salientes actúan como límites fijos, mientras que las aletas del pez león cierran las salidas restantes.
Lo que comienza como agua abierta se estrecha hasta convertirse en una esquina, luego en un rinzón, y finalmente en un callejón sin salida. La presa no se da cuenta de que está atrapada hasta que ya no haya donde ir. A lo largo de este preciso, el pez león se mantiene cómodo. Sus movimientos son mínimos, precisos, casi indiferentes. No hay una escalada visible, ningún momento que indique un ataque inminente. Esta ausencia de urgencia es crucial. Muchas especies de presa están adaptadas para responder a cambios repentinos en la velocidad o la dirección. Están mucho menos equipadas para reconocer un peligro que se desenvuelve lentamente y de manera deliberada. El pez león convierte el tiempo en un arma, estirando el encuentro hasta que las opciones de la presa desaparecen silenciosamente. Una vez que la presa está completamente acorralada, el acto final es instantáneo. El pez león inclina ligeramente la cabeza y abre la boca, expandiéndola rápidamente para crear una potente fuerza de succión. El agua fluye hacia adentro, arrastrando a la presa con ella. El pez desaparece en la boca antes de que pueda producirse una respuesta de escape significativa. No hay persecución, no hay lucha, no hay segunda oportunidad. La trampa se cierra y la escena se reinicia casi de inmediato. Esta alimentación por succión es altamente eficiente. Las mandíbulas y la cavidad bucal del pez león están diseñadas para expandirse rápidamente, generando suficiente presión negativa para atraer a la presa desde una corta distancia. Dado que la presa ya ha sido inmovilizada espacialmente, no hay necesidad de persecución o ataques repetidos. Una inhalación controlada es suficiente. El pez león traga a la presa entera, a menudo regresando a su lenta patrulla en cuestión de momentos. Lo que hace que esta estrategia de caza sea particularmente inquietante es lo poco que depende de la confrontación física. El pez león no sobrepasa a sus presas. No necesita hacerlo. Para cuando ocurre el golpe final, la presa ya ha perdido. Su derrota se decidió minutos antes, cuando la primera aleta bloqueó la primera ruta de escape. La muerte real es casi un pensamiento secundario, una conclusión mecánica a un preciso de posicionamiento cuidadoso. El veneno juega un papel secundario en esta estrategia. Las espinas a lo largo de las aletas del pez león son venenosas, capaces de causar dolorosos pinchazos a los depredadores que intentan atacarlo. Esta defensa permite al pez león cazar abiertamente sin temor a interferencias. Pocos depredadores están dispuestos a arriesgarse contactar con un despliegue tan conspicuo de espinas. Como resultado, el pez león puede centrarse completamente en controlar el comportamiento de la presa en lugar de estar atento a su propia seguridad. La trampa nada sin desafíos a través del arrecife. Desde una perspectiva ecológica, esta combinación de caza lenta y veneno defensivo es extraordinariamente efectiva. Los peces león son capaces de consumir grandes cantidades de peces pequeños del arrecife en periodos relativamente cortos, ejerciendo una intensa presión sobre las poblaciones locales. Su método no discrimina entre individuos fuertes y débiles. Cualquier pez que se adentre en la trampa es igualmente vulnerable. Con el tiempo, esto puede alterar la estructura de las comunidades del arrecife, reduciendo la abundancia de especies que desempeñan papeles críticos en el pastoreo de algas o en el reciclaje de nutrientes. El éxito del pez león se amplifica por su adaptabilidad. Puede cazar solo o en coordinación suelta con otros, superponiendo a sus aletas para crear trampas más grandes. Puede operar en entornos de arrecife complejos o sobre sustratos más simples, ajustando la posición de sus aletas para adaptarse a las estructuras disponibles. No depende de una característica específica del hábitat. Leva su aparato de caza consigo en todo momento. Esta portabilidad es lo que convierte al pez león en una especie invasora formidable en las regiones donde ha sido introducido. Las especies nativas de presa no han evolucionado junto a este método de depredación. No reconocen la esgrima de aletas como una amenaza y no responden adecuadamente hasta que es demasiado tarde.
En estos ecosistemas, la red viva del pez león captura presas a tasas mucho más altas que los depredadores nativos, desestabilizando las cadenas alimenticias que carecen de controles efectivos sobre su población. La dimensión psicológica de esta depredación no puede ser ignorada. Para los animales presa, el peligro a menudo está asociado con velocidad, sombras o movimientos repentinos. El pez león no ofrece ninguna de estas señales. Es visible, lento y ornamentado. Su presencia no activa la alarma hasta que la trampa está casi completa. Esta discrepancia entre la apariencia y la amenaza socava las defensas instintivas, permitiendo que el pez león per casi de manera invisible a pesar de estar a plena vista. Después de alimentarse, el pez león no se retira a un escondite en se oculta en el arrecife. Continúa flotando, aletas on extendidas, trampa on montada. El entorno no modifica su comportamiento porque el pez león sigue siendo parte de él, moviéndose con el mismo ritmo pesado. Para otros peces, es solo otra forma en el agua, otro obstáculo que sortir, otra presencia a evitar suavemente en lugar de con urgencia. Esa mala interpretación asegura que la siguiente cosa se desarrolla con la misma fluidez. Hay una inevitabilidad silenciosa en este preciso que distingue el pez león de depredadores más dramáticos. No hay espectáculo, no hay violencia explosiva, no hay lucha visible. El arrecife simplemente pierde individuos uno por uno, guiados con calma hacia una boca que estaba esperando desde el principio. El pez león no necesita domina a través del miedo o la velocidad. Domina a través de la paciencia y la geometría. En un sistema basado en el movimiento, el pez león gana al controlar hacia donde se permite que el movimiento vaya. Sus aletas definen límites, su cuerpo establece ángulos, y su presencia tranquila oculta las paredes serendos de la trampa. La presa cree que está tomando decisiones seguras, respondiendo correctamente a los obstáculos, evitando un peligro inmediato. En realidad, cada giro la acerca más al mismo desenlace. La red viva no se cierra de golpe. Se aprieta gradualmente, de manera invisible, hasta que la escape no es posible. Para cuando la presa entiende lo que está ocurriendo, el agua misma se mueve en la dirección equivocada, y la cosa ya ha terminado. El arrecife poco profundo es donde vive la confianza. La luz penetra fácilmente aquí, volviendo el agua clara y familiar, revelando cabezas de coral, parches de arena y rocas dispersas en detalle nítido. Esta es la zona donde los animales forajian abiertamente, y donde criaturas más grandes disminuyen la velocidad, confiando en la visibilidad para compensar el riesgo. También es donde los humanos se mojan, flotan y exploran. Atraído por la creencia de que el peligro se anuncia a través del movimiento o el tamaño, el pez piedra prospera precisamente porque esta creencia es errónea. No persigue. No advierte. No necesita hacerlo. El pez piedra no es un cazador en el sentido tradicional. Es una consecuencia que espera pacientemente el contacto. En reposo, un pez piedra no se asemilla en absoluto a un animal. Su cuerpo asciende en el arrecife, grueso y irregular, cubierto de piel texturizada que imita algas, organismos incrustantes y roca erosionada. Su color no es un solo tono, sino un mosaico de marrones, gris, verdes y rojos apagados, que coincide con el sustrato circundante con una precisión inquietante. Protuberancias, crestas y filamentos rompen su contorno, eliminando la anatomía reconocible. Incluso los ojos, posicionados altos en la cabeza, parecen más agujeros o sombras que órganos. En quietud, el pez piedra se vuelve indistinguible del terreno que habita. Este camuflaje no es incidental. Es el núcleo de la estrategia de supervivencia del pez piedra. A diferencia de los depredadores por emboscada que dependen de la ocultación hasta el momento del ataque, el pez piedra depende de ser clasificado completamente como parte del paisaje. No es confundido con algo inofensivo. Es confundido con nada en absoluto. Para la comunidad del arrecife, es simplemente un elemento del paisaje.
Debido a esto, el pez piedra no necesita ajustar su posición con frecuencia. Eligen parche adecuado de arrecife o escombros, se instala en el y permanece allí durante periodos prolongados. Peces pequeños pueden nadar directamente frente a su rostro. Crustáceos caminan sobre su cuerpo. Nada reacciona porque nada percibe una amenaza. El pez piedra no se inmuta. No se orienta hacia la presa. Su metabolismo es bajo, su gasto energético mínimo. El entorno se mueve su alrededor mientras él permanece inalterado. Cuando el pez piedra se alimenta, lo hace con un movimiento mínimo. Si un pez se acerca lo suficiente, el pez piedra abre su boca de repente, generando una succión rápida que atrae la presa hacia adentro. El golpe es veloz, pero no es dramático. No hay persecución, no hay escalada visible. La presa desaparece y el pez piedra retoma su quietud casi de inmediato. Incluso este acto de depredación es secundario al verdadero poder del pez piedra. El verdadero peligro del pez piedra no es lo que ocurre cuando algo se acerca a su boca. Es lo que ocurre cuando algo toca su espalda. A lo largo de la superficie dorsal del pez piedra corren espinas huecas y robustas conectadas a glándulas de veneno. Estas espinas no se utilizan activamente. El pez piedra no ataca con ellas en la punta. Son armas que se activan por contacto, diseñadas para activar solo cuando se aplica presión. Cuando un pie, aleta o pata presiona sobre el pez piedra, las espinas se clavan hacia arriba, inyectando veneno directamente en el tejido que se encuentra encima de ellas. Este mecanismo es brutalmente eficiente. No hay advertencia, no hay tiempo para retirarse. El veneno se entrega en el momento exacto en que se produce el contacto, impulsado por el peso del intruso. Cuanto más presión se aplica, más profundas penetran las espinas y más veneno se inyecta. El pez piedra no necesita reaccionar. La física del contacto hace el trabajo. El veneno en sí es uno de los más potentes que se encuentran en los peces de arrecife. Es una mezcla compleja de toxinas que interrumpe la señalización nerviosa, causa un dolor intenso, induce daño tisular y interfiere con la función cardiovascular. El dolor es inmediato y abrumador, a menudo descrito como incapacitante en lugar de simplemente severo. Los músculos alrededor de la herida pueden entrar en espasmos o perder coordinación. En casos extremos, los efectos sistémicos pueden llevar a un shock o a dificultades respiratorias. Para los animales más pequeños, el encuentro frecuentemente resulta fatal. En el caso de los más grandes, la supervivencia depende de una retirada rápida y de una buena dosis de suerte. Lo que hace que esto sea especialmente injusto es que el pez piedra no se comporta como un depredador en el momento de la inyección. No persiguen y se agrava. Simplemente permanece en su lugar, absorbiendo el contacto y entregando la consecuencia. La lesión de la víctima no es el resultado de ser cazada. Es el resultado de cometer un único error irreversible. Por esta razón, los peces piedra son más peligrosos en las zonas poco profundas. Estos entornos fomentan un movimiento despreocupado. Los animales descansan en el fondo. Los peces flotan cerca del sustrato. Las criaturas más grandes se acomodan o se apoyan en las rocas. Los humanos se adentran, pisan y se arrodillan. Se asume que cualquier cosa peligrosa se movería o señalaría su presencia. El pez piedra viola esta suposición de manera total. No hay. No se exhibe. Se deja pasar. Desde una perspectiva ecológica, esta estrategia tiene efectos de largo alcance. La presencia del pez piedra altera como otros animales interactúan con el fondo del arrecife. Especies que son sensibles a la presión o la vibración pueden evitar asentarse en ciertos sustratos. Otras evolucionan comportamientos que reducen el contacto con superficies desconocidas. Con el tiempo, estas presiones moldean patrones de movimiento y uso del hábitat,
influyendo sutilmente en la estructura de la comunidad del arrecife. El pez piedra, por su parte, no asume un gran costo por este poder. Sus glándulas de veneno se reponen con el tiempo, y las espinas permanecen funcionales incluso después de un uso repetido. Dado que la inyección es defensiva y no ofensiva, no requiere un uso frecuente. Muchos peces piedra pueden vivir toda su vida sin inyectar veneno, simplemente porque nada comete el error de tocarlos. Pero el potencial siempre está presente, incrustado de manera invisible en el arrecife. Hay una sombría elegancia en este destino. El pez piedra ha externalizado la agresión hacia el entorno. No necesita velocidad, fuerza o conciencia. Solo necesita existir en un lugar donde el contacto sea probable. Su cuerpo es una mente disfrazada de roca, activada no por intención, sino por presión. Para las especies presas, esto crea una forma única de riesgo. A diferencia de los depredadores que se pueden evitar mediante la vigilancia o la fuga, el pez piedra no puede ser superado en velocidad en esquivado. No se puede detectar a través del movimiento. Evitarlo requiere una identificación perfecta, y esta identificación perfecta requiere un conocimiento que muchas especies simplemente no tienen. El pez piedra explota esta brecha sin piedad. Incluso los depredadores top no son inmunes. Los tiburones y los peces grandes que malinterpretan la posición de un pez piedra pueden sufrir lesiones que afecten su caza o su capacidad de nadar. Aunque es poco probable que estos animales moran directamente a causa del veneno, el dolor y el daño tisular pueden tener consecuencias duraderas. El pez piedra no necesita matar a un tiburón para afectarlo. Solo necesita herirlo lo suficiente una vez. Después de un encuentro, el pez piedra no se aleja del lugar. Permanece exactamente donde estaba, mimetizándose de nuevo con el paisaje como si nada hubiera ocurrido. El arrecife absorbe el evento en silencio. No hay una señal visible de peligro que persista en el agua, ningún marcador que advierta a los demás. La mina terrestre se reinicia automáticamente. Este es el aspecto más inquietante de la estrategia del pez piedra. No encina a través de exhibiciones o encuentros repetidos. Encina a través de la ausencia. Aquellos que sobreviven aprenden a temer el contacto con lo desconocido. Aquellos que no sobreviven no dan advertencia alguna. La lección solo se transmite en la memoria y el instinto, no en el paisaje mismo. En términos evolutivos, el pez piedra representa una desviación de la dinámica tradicional entre depredador y presa. No depende de la interacción. Depende del error. Su éxito no se mide por su a menudo caza, sino por su raramente necesita hacer algo en absoluto. La quietud no es pasividad. Es preparación. Navega a través de un arrecife que contiene peces piedra es como atravesar un campo de minas sin un mapa. Cada paso, cada descanso, cada toque casual conlleva la posibilidad de una consecuencia catastrófica. El arrecife, por toda su belleza y abundancia, no solo está vivo. Está armado. El pez piedra encarna esta verdad a la perfección. Es un arma disfrazada de paisaje, un recordatorio de que en la naturaleza, el peligro no siempre se anuncia con movimiento o dientes. A veces espera, inmóvil, indistinguible del mundo que lo rodea, hasta el momento en que algunos que lo que parece una roca debe ser seguro de tocar. El arrecife a menudo encina una lección simple a través de la repetición. La velocidad sobrevive, la armadura perdura y la suavidad pierde. Las zonas poco profundas y las superficies expuestas parecen hostiles para cualquier cosa lenta, frágil o indefensa. En estos entornos, la supervivencia parece pertenecer a quienes pueden huir rápidamente, morder con fuerza o esconderse perfectamente. Sin embargo, dispersos por este mismo terreno hay criaturas que violan cada una de esas suposiciones. Se desplazan arrastrándose en lugar de nadar. Carecen de conchas, espinas o garras. Sus cuerpos son lo suficientemente suaves como para deformarse bajo una ligera presión.
Y aún así persisten, no hiendo del peligro ni dominándolo, sino convirtiendo la biología misma en un arma. Esta es la inquietante realidad de ciertos nudibranquios. Animals que sobreviven no evitando el veneno, sino robándolo. A primera vista, un nudibranquio parece un error. Su cuerpo se despliega sobre la roca o el coral como cera derretida, a menudo pintado en colores tan vivos que parecen casi temerarios. Azules neon, amarillos eléctricos, naranjas ardientes, blancos puros con bordes negros. En un mundo donde el camuflaje salva vidas, estos colores parecen invita a la atención. El nudibranquio se mueve lentamente, impulsado por contracciones musculares que repostan a lo largo de su parte inferior. No hay urgencia, en hay postura alerta, en hay preparación visible para huir. En ojo inexperto, parece una comida fácil. Los depredadores también lo notan. Los peces se acercan cautelosamente al principio, rodeándolo, evaluando. Muchos depredadores del arrecife dependen tanto de la experiencia como del instinto. Y la experiencia les dice que los animales pequeños y de movimiento lento suelen ser comestibles. El nudibranquio no reacciona. No se retrae, no escapa ni se esconde. Sigue su lento avance como si no fuera consciente de su entorno o no lo importara. Esta falta de respuesta no es ignorancia, sino confianza adquirida a través de su química. Algunos nudibranquios, en particular las branquias desnudas, se alimentan de organismos que, a su vez, poseen defensas químicas. Esponjas cargadas de compuestos tóxicos, anemonas dotadas de células venenosas, hidroides y briosos que producen sustancias diseñadas para disuadir el consumo. Para la mayoría de los animales, comer tales presas sería fatal. Las toxinas interrumpirían la función nerviosa, dañarían los tejidos o paralizarían sistemas vitales. Sin embargo, el nudibranquio realiza algo aún más extraño. Consume estos organismos y no neutraliza sus toxinas. Los preserva. Dentro de su cuerpo, tejidos especializados aislan estos compuestos, separándolos de los sistemas vulnerables y almacenándolos intactos. En lugar de ser descompuestas durante la digestión, las toxinas se transportan y concentran, acumulándose a menudo en la piel o en estructuras especializadas. El nudibranquio no solo tolera el veneno, lo reutiliza. Este preciso no es passivo. Require un control fisiológico preciso. El nudibranquio debe reconocer que compuestos pueden almacenarse de forma segura, prevenir que interfieran con sus propios procesos celulares y mantenerlos en una forma que siga siendo efectiva contra los depredadores. Este es un robo bioquímico en su máxima expresión. El nudibranquio no sintetiza estas armas por sí mismo. Las roba directamente de sus víctimas y las utiliza como armadura. En algunas especies, las defensas robadas van aún más allá. Los nudibranquios que se alimentan de anemonas o hidroides pueden ingerir sus células urticantes, conocidas como nematocistos, sin activarlas. Estos microarpones, diseñados para disparar al contacto, atraviesan el sistema digestivo del nudibranquio intactos. El nudibranquio luego los transporta a las puntas de sus apéndices externos, donde se almacenan y se vuelven a utilizar. Cuando un depredador toca el nudibranquio, los nematocistos se activan, inyectando veneno exactamente como lo harían desde el organismo original. Esto no es mimetismo, es apropiación funcional. El nudibranquio se convierte en una extensión móvil del armamento de su presa, empuñando células urticantes que no ha evolucionado por sí mismo. La frontera entre depredador y presa se disuelve. Lo que antes era alimento se convierte en defensa. Para los depredadores, las consecuencias de un mal juicio son inmediatas y a menudo memorables. Un pez que muerde un nudibranquio químicamente armado puede experimentar una intensa irritación, entumecimiento o interrupción del control muscular. Algunas toxinas inducen vómitos o parálisis. Otras causan sensaciones de ardor en la boca o branquias, dificultando o haciendo dolorosa la respiración.
El depredador libera al nudibranquio casi de inmediato, retirándose en apuros. Mientras tanto, el nudibranquio continúa avanzando sin sufrir daño, su arsenal químico intacto. Esta interacción redefine el comportamiento a nivel comunitario. Los depredadores aprenden rápidamente a asociar ciertos patrones de color y formas corporales con resultados negativos. La coloración brillante, conocida como aposematismo, serve como una señal de advertencia honesta. La apariencia vívida del nudibranquio no es un defecto, es una publicidad. Anuncia el peligro abiertamente, confiando en la memoria en lugar de en la ocultación. Con el tiempo, los depredadores evitan estos signos por completo, otorgando al nudibranquio una forma de inmunidad que no requiere movimiento en agresión. Las implicaciones evolutivas de esta estrategia son profundas. El nudibranquio ha abandonado por completo las defensas tradicionales. No construye armaduras, no afila dientes, ni invierte en velocidad. En cambio, invierte en compatibilidad con el veneno. Su supervivencia depende de rutas metabólicas que le permiten manjar compuestos letales para la mayoría de los demás animales. Esto requiere mecanismos celulares finamente ajustados, incluidos canales iónicos modificados, enzimas resistentes y estrategias de compartimentalización que evitan que las toxinas alcancen tejidos sensibles. En este sentido, el nudibranquio no solo está tomando prestadas armas, está redefiniendo lo que puede ser un arma. La defensa se convierte en un preciso interno, invisible hasta que es puesta a prueba. No necesita emboscar físicamente a los depredadores. Los embosca químicamente, convirtiendo el acto de depredación en el mismo desencadenante de la retaliación. Esto crea una dinámica particularmente cruel. El depredador debe comprometerse plenamente para aprender la lección. No hay una mordida de advertencia, ni un contacto parcial que permita retirar sin consecuencias. La primera interacción es el experimento y los resultados se entregan directamente en la boca o branquias del depredador. La defensa del nudibranquio no se intensifica, siempre está a plena capacidad. Lo que hace esto aún más inquietante es el escaso esfuerzo que el nudibranquio emplea. Mientras otros depredadores y presas están en constante movimiento, alerta y gasto de energía, el nudibranquio químicamente armado se desplaza lentamente, se alimenta con deliberación y descansa abiertamente. Su éxito no se mide en encuentros dramáticos, sino en su raramente necesita responder. La amenaza siempre está presente, siempre lista, sin requerir acción hasta que otro cometa un error. Esta estrategia también permite a los nudibranquios ocupar nichos ecológicos que de otro modo serían inaccesibles. Al alimentarse de presas tóxicas, reducen la competencia por la comida. Al anunciar su propia toxicidad, disminuyen la presión de depredación. Esta combinación les permite prosperar en hábitats expuestos donde los animales de cuerpo blando no protegidos serían rápidamente eliminados. Hay una ironía aquí que roza lo grotesco. El nudibranquio sobrevive al convertirse en un archivo andante de las defensas de otros organismos. Su cuerpo es un museo de química rápida. Cada compuesto representa una comida pasada y una amenaza futura. Los depredadores que se encuentran con él no están luchando solo contra el nudibranquio. Se están enfrentando al arsenal acumulativo del arrecife. Esto desafía las nociones simplistas de las relaciones depredador-presa. El poder no siempre pertenece al organismo con las mandíbulas más grandes o los músculos más rápidos. A veces pertenece a aquel que entiende cómo mover toxinas de manera segura a través de su cuerpo y desplegarlas en el momento adecuado. La emboscada del nudibranquio no es espacial, es fisiológica. Incluso después de la muerte, el legado químico del nudibranquio persiste. Las toxinas almacenadas en sus tejidos pueden dissuadir a los carroñeros, influyendo en la descomposición y el ciclo de nutrientes. De este modo, su estrategia defensiva continúa moldeando el ecosistema más allá de su propia existencia. La química se propaga hacia afuera,
afectando interacciones mucho después de que el movimiento haya cesado. A medida que el arrecifes oscuros y la actividad cambia con la luz, la babosa de mar sigue siendo visible, avanzando lentamente sobre rocas y corales, con colores en vivos y una presencia audaz. No se oculta cuando aparecen los depredadores. No busca refugio. Leva su protección de manera abierta, confiando en la complejidad silenciosa que hay bajo su piel. Al final, la babosa de mar ofrece una de las lecciones más inquietantes en la biología marina. La emboscada no siempre implica velocidad, sigilo o violencia. A veces, se trata de paciencia y robo bioquímico. A veces, la arma más letal del océano no es un diente o una espina, sino una molécula reutilizada de una comida rápida. El arrecife está lleno de trampas que se cierran rápidamente, mandíbulas que se cierran sin previo aviso. Pero también está lleno de peligros más lentos, criaturas que permiten que otros den el primer paso y luego paguen por ello con dolor, parálisis o recuerdos. La babosa de mar es prueba de que en el océano, incluso los cuerpos más blandos pueden estar armados y que la supervivencia a menudo no pertenece a los más fuertes, sino a aquellos que saben cómo convertir la biología misma en un arma.